Hola. Bienvenidos. I'm Valentina, your AI-generated Spanish instructor. I'm here to help you learn to speak and understand Spanish just like a native Spanish speaker. Before we get started on your basic Spanish course, there are two things I want you to do. Number 1. Click that subscribe button in the lower right-hand corner, and then click the notifications bell. That way we can help you in your journey to achieve all your learning Spanish goals. Number 2. Pause this video and go check out the special offer I have for you in the description of this video. It's your chance to get our newest Learning Spanish app for free. And it's called Learn Conversational Spanish like a MF. And I can promise you that if you use this program, in no time, you'll be speaking conversational Spanish like a MF. And MF stands for Master of Fluency. And you can get this app for free with a trial subscription to Audible. And if you're wondering if this app is for you or not, then let me ask you a question. Have you used another app or maybe even 2 or more apps, and after using those apps for weeks, months, or even years, you still can't speak Spanish well enough to hold a conversation with a 4-year-old Spanish speaker? If that sounds like you, click the link in the description of this video so you can find out what Audible customers have to say about our newest app. Now, before we get started, I want to tell you how to get the most out of this course. We all learn through repetition. So listen to this Spanish course as many times as you need until you feel confident that you have mastered the material. Without further ado, let's get started. Learning Spanish like crazy. Spoken Spanish. Lección 1. Listen to the following conversation. Hola. ¿Hablas inglés? ¿Quién? Tú. ¿Hablas tú inglés? Sí, hablo un poquito de inglés. Ya veo. ¿Habla español? ¿Quién, yo? Tú no. Ella. ¿Habla ella español? Sí, ella habla español. ¿Hablan español? ¿Quién, ellos? Ellos no. Ustedes. ¿Hablan ustedes español? Sí, nosotros hablamos mucho español. You have 2 objectives in this lesson. 1. You will learn how to use verbs that end in the suffix AR in the present tense. Keep in mind that there are Spanish verbs that end in AR, ER, and IR. There are also regular verbs and irregular verbs in Spanish. In this lesson, we will only focus on regular AR verbs. Your second objective in this lesson is to learn the subject pronouns in Spanish. There are 7 subject pronouns in English: I, you, he, she, it, we, and they. The present tense is used in Spanish in several different ways. 1. It can be used to indicate an action in progress. For example, Yo hablo español ahora. which means I am speaking Spanish now. 2. The present tense can be used to show something that is done continuously or ongoing. For example, Nosotros hablamos español todo el tiempo. which means we speak Spanish all the time. 3. Unlike in English, in Spanish you can use the present tense for an action that will be done in the future. For example, Esta noche, ella habla español en la clase. which means tonight she will speak Spanish in the class. Let's begin by learning to use the verb hablar in the present tense. Hablar means to speak. This is how to say the verb to speak. Listen and repeat. Hablar. Hablar. Again, how do you say to speak? Hablar. Hablar. Did you make sure that you made your response before the recorded speaker? And did you repeat after the recorded speaker? This is how to say I speak. Listen and repeat. Hablo. Yo hablo. How do you say I speak? Hablo. Yo hablo. Can you guess which word means I?
Yo. Yo. It is not always necessary to use the word yo or I in Spanish. Yo is usually used for clarity or emphasis. Again, how do you say I speak? Hablo. Yo hablo. Make sure that you imitate the pronunciation of the recorded speaker. This is how to say you speak. Listen and repeat. Hablas. Tú hablas. How do you say you speak? Hablas. Tú hablas. Can you guess which word means you? Tú. Tú. It is also not always necessary to use the word tú in Spanish. Tú is usually used for clarity or emphasis. Again, how do you say you speak? Hablas. Tú hablas. Now say I speak. Hablo. Yo hablo. And how do you say you speak? Hablas. Tú hablas. There are also two ways to say you in Spanish. Tú is a familiar or informal way of saying you, and usted is the polite or formal way of saying you. If you're not sure when to use tú or usted, here's a good rule of thumb. Use tú when speaking to someone who you normally address by their first name, and use usted when speaking to someone who you'd normally address by Mr. or Mrs. Considering that the objective of this course is to teach you informal spoken Spanish, unless instructed to do otherwise, in this course you will use tú, the informal word for you. This is how to say he speaks. Listen and repeat. Habla. Él habla. How do you say he speaks? Habla. Él habla. Can you guess which word means he? Él. Él. It is also not always necessary to use the word él or he. Él is usually used for clarity or emphasis. Again, how do you say he speaks? Habla. Él habla. Now say I speak. Hablo. Yo hablo. And how do you say you speak? Hablas. Tú hablas. Now listen to how you would say she speaks. Listen and repeat. Habla. Ella habla. How do you say she speaks? Habla. Ella habla. Can you guess which word means she? Ella. Ella. Did you notice that we use the word habla to mean he speaks and also she speaks? That's why Spanish speakers will sometimes use the words él and ella for clarity or emphasis. Again, how do you say she speaks? Habla. Ella habla. Now say I speak. Hablo.
Yo hablo. And how do you say you speak? Hablas. Tú hablas. Now say he speaks. Habla. Él habla. And how do you say she speaks? Habla. Ella habla. Now listen to how you would say you speak when using the formal or polite form of the word you. Listen and repeat. Habla. Usted habla. How do you say you speak in the formal way? Habla. Usted habla. Can you guess which word means you? Usted. Usted. It is also not always necessary to use the word usted. Did you notice that we use the word habla to mean he speaks, she speaks, and you speak when using the usted form of you? That's why Spanish speakers will sometimes use the words él, ella, and usted for clarity or emphasis. Again, how do you say you speak when addressing someone who you'd address by Mr. or Mrs.? Habla. Usted habla. Now say I speak. Hablo. Yo hablo. When speaking to a friend, how do you say you speak in the informal way? Hablas. Tú hablas. Now say he speaks. Habla. Él habla. And how do you say she speaks? Habla. Ella habla. This is how to say we speak. Listen and repeat. Hablamos. Hablamos. Nosotros hablamos. How do you say we speak? Hablamos. Hablamos. Nosotros hablamos. Can you guess which word means we? Nosotros. Nosotros. Now listen how to say they speak when referring to a group of males or a group that consists of both males and females. Listen and repeat. Hablan. Hablan. Ellos hablan. How do you say they speak when referring to a group of males or a group that consists of both males and females? Hablan. Hablan. Ellos hablan. Can you guess which word means they? Ellos. Ellos. Now listen to how you would say they speak when referring to a group that only consists of females. Listen and repeat. Hablan. Ellas hablan. How do you say they speak when referring to a group of females? Hablan. Ellas hablan. Can you guess which word means they? Ellas. Ellas.
Now listen how you'd say all of you speak when speaking to a group. Listen and repeat. Hablan. Ustedes hablan. Are you making sure that you're imitating the pronunciation of the recorded speaker? Again, how do you say all of you speak? Hablan. Ustedes hablan. Can you guess which word means all of you? Ustedes. Ustedes. How do you say all of you speak? Hablan. Ustedes hablan. It is also not always necessary to use the word ustedes. Did you notice that we use the word hablan to mean they speak as well as all of you speak? That's why Spanish speakers will sometimes use the words ellos, ellas, and ustedes for clarity or emphasis. Now that you have learned how to make affirmative statements with the AR verb hablar, let's learn how to make negative statements. This is how to say, I don't speak. Listen and repeat. No hablo. Yo no hablo. Say, I don't speak. No hablo. Yo no hablo. Try to say, you don't speak using the informal you. No hablas. Tú no hablas. Did you notice that in order to make a negative statement, you simply put no before the verb? Now try to say, he doesn't speak. No habla. Él no habla. Again, how do you say, he doesn't speak? No habla. Él no habla. Now say, she doesn't speak. No habla. Ella no habla. Now say, you don't speak in the formal or polite way. No habla. Usted no habla. Do you remember how to say, we speak? Hablamos. Nosotros hablamos. Now try to say, we don't speak. No hablamos. Nosotros no hablamos. Again, say, we don't speak. No hablamos. Nosotros no hablamos. Now say, they don't speak when referring to a group of males or a group of both males and females. No hablan. Ellos no hablan. And how do you say, they don't speak when referring to a group of females? No hablan. Ellas no hablan. And how do you say, all of you don't speak? No hablan. Ustedes no hablan. You have just learned how to use the AR verb hablar in the present tense. However, you only learned how to make statements with the verb hablar. Now let's learn how to ask questions with the verb hablar. Listen to the following conversation. ¿Hablas inglés? ¿Quién? Tú. ¿Hablas tú inglés? Sí, yo hablo un poquito de inglés. ¿Habla español? ¿Quién yo?
Tú no. Ella. ¿Habla ella español? Sí, ella habla español. ¿Hablan español? ¿Quién? ¿Ellos? Ellos no. Ustedes. ¿Hablan ustedes español? Sí, nosotros hablamos mucho español. You just heard the word quién, which means who. You also heard the word un poquito, which means a little or a little bit. Listen again. Escucha otra vez. ¿Hablas inglés? ¿Quién? Tú. ¿Hablas tú inglés? Sí, yo hablo un poquito de inglés. ¿Habla español? ¿Quién yo? Tú no. Ella. ¿Habla ella español? Sí, ella habla español. ¿Hablan español? ¿Quién? ¿Ellos? Ellos no. Ustedes. ¿Hablan ustedes español? Sí, nosotros hablamos mucho español. When speaking to someone who you normally address by their first name, this is the informal way to ask, "Do you speak Spanish?" Listen and repeat. ¿Hablas español? Español. ¿Hablas tú español? Did you imitate the Spanish speaker's rising intonation at the end of the sentence? How do you ask or, ¿cómo se pregunta, do you speak Spanish? ¿Hablas español? Español. ¿Hablas tú español? Be sure to check your pronunciation and imitate the Spanish speaker. How do you say the word Spanish? Español. Español. Otra vez, ¿cómo se dice? Again, how do you say Spanish? Español. Español. ¿Cómo se pregunta? How do you ask? Do you speak Spanish? ¿Hablas español? ¿Hablas tú español? Sí, yo hablo español. She just said, yes, I speak Spanish. Listen and repeat the word for yes. Sí. Sí. ¿Hablas tú español? Respond, yes, I speak Spanish. Sí, hablo español. Sí, yo hablo español. Now, ask him if he speaks Spanish. ¿Hablas español? ¿Hablas tú español? How does he respond? No, I don't speak Spanish. No. No hablo español. Listen and repeat the word for who. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo se dice? How do you say who? ¿Quién? ¿Quién? Do you remember how to say I? Yo. Yo. ¿Hablas español? Try to respond. Who? Me? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Cómo se pregunta? How do you ask? Who? Me? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿Hablas tú español? Now respond. No, I don't speak Spanish. No, no hablo español.
No, yo no hablo español. ¿Habla español? Respond. Who? Me? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? ¿Yo? Listen and repeat the phrase, not you. Tú no. Tú no. ¿Cómo se dice not you? Tú no. Tú no. ¿Habla español? Try to respond. Who? Him? ¿Quién? ¿Él? ¿Quién? ¿Él? ¿Cómo se pregunta who? Him? ¿Quién? ¿Él? ¿Quién? ¿Él? How do you think he would respond, not him? Él no. Él no. Entonces, ¿quién? She just asked, then who? Listen and repeat. Entonces, ¿quién? Entonces. Entonces, ¿quién? ¿Cómo se pregunta, how do you ask, then who? Entonces, ¿quién? Entonces, ¿quién? Which word do you think means then? Entonces. Entonces. ¿Cómo se dice, or how do you say, then? Entonces. Entonces. ¿Hablan español? Try to ask, who? Them? ¿Quién? ¿Ellos? ¿Quién? ¿Ellos? How does he respond, not them? Ellos no. Ellos no. How do you say, all of you? Ustedes. Ustedes. How do you ask, do all of you speak Spanish? ¿Hablan ustedes español? How do you reply, who? Us? ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Quién? ¿Nosotros? Sí, ustedes. ¿Hablan ustedes español? How do you reply, yes, we speak Spanish? Sí, hablamos español. Sí, nosotros hablamos español. This is how to say, to walk. Listen and repeat. Caminar. Caminar. ¿Cómo se dice, to walk? Caminar. Caminar. Try to say, I walk. Camino. Yo camino. How do you say, I walk? Camino. Yo camino. ¿Caminas tú? How do you respond? Yes, I walk. Sí, camino.
Sí, yo camino. How do you ask? Do you walk? ¿Caminas? ¿Caminas tú? ¿Cómo se pregunta? How do you ask? Do you walk? ¿Caminas? ¿Caminas tú? Sí, camino todos los días. He just said that he walks every day. Listen and repeat the phrase every day. Todos los días. Días. Los días. Todos los días. ¿Cómo se dice every day? Todos los días. Todos los días. Try to ask. Does he walk? ¿Camina? ¿Camina él? Respond. Yes, he walks. Sí, camina. Sí, él camina. Now ask. Does he walk every day? ¿Camina todos los días? ¿Camina él todos los días? Respond. Yes, he walks every day. Sí, camina todos los días. Sí, él camina todos los días. This is the end of Lección 1. If you were able to get 80% or more of the responses correct in this lesson, then you're ready to move on to Lección 2. If not, listen to this lesson until you're able to get 80% or more of the responses correct. Learning Spanish like crazy. Spoken Spanish. Lección 2. Listen to the following conversation. ¿Hablas inglés? Sí, hablo inglés porque practico todos los días. ¿Dónde? Practico inglés en la biblioteca. ¿En la biblioteca? Sí, en la biblioteca. ¿Estudias inglés? No, yo no estudio inglés, ¿Por qué no? porque trabajo todos los días en el museo. ¿Manejas o caminas al museo? Yo camino al museo. Do you remember how to say the verb to speak? Hablar. Hablar. And how do you say, I speak Spanish? Hablo español. Yo hablo español. How do you ask a friend, do you speak Spanish? ¿Hablas español? ¿Hablas tú español? Keep in mind that a more informal way to ask, do you speak Spanish would be, ¿tú hablas español? You can even ask, ¿usted habla español? As in English, if you want to know if someone speaks English, you can ask, do you speak English? Or you can be more casual and ask, you speak English? So that you're familiar with both methods of asking questions. Throughout this course, we will use both methods. Listen and repeat the question, do you speak English? ¿Hablas inglés? ¿Tú hablas inglés? If you're speaking to someone that you address by sir or ma'am, ask, do you speak English? ¿Habla inglés? ¿Usted habla inglés? Respond, yes, I speak English. Sí,
Hablo inglés. Sí, yo hablo inglés. Ask, does he speak English? ¿Habla inglés? ¿Él habla inglés? Respond, no, he doesn't speak English. No, no habla inglés. No, él no habla inglés. Say, he speaks Spanish. Habla español. Él habla español. ¿Habla inglés? Ask, who? ¿Quién? Ask, who speaks English? ¿Quién habla inglés? ¿Quién habla inglés? Ask again, who speaks English? ¿Quién habla inglés? ¿Quién habla inglés? Now ask, does she speak English? ¿Habla inglés? ¿Ella habla inglés? Pretend that you didn't hear her. Ask, who? ¿Quién? ¿Quién? Ask, who? Him? ¿Quién? ¿Él? ¿Quién? ¿Él? How does she say, not him? Él no. Él no. Ask, does she speak English? ¿Habla inglés? ¿Ella habla inglés? Respond, no, she doesn't speak English. No, no habla inglés. No, ella no habla inglés. Say, she speaks Spanish. Habla español. Ella habla español. Are you still making sure that you're making your response before the recorded speaker? And are you still repeating after the recorded speaker and making sure that your pronunciation matches his? Do you remember how to say the verb to walk? Caminar. Caminar. ¿Cómo se dice, how do you say, I walk? Camino. Yo camino. Do you remember how to say every day? Todos los días. Todos los días. ¿Y cómo se dice, and how do you say, I walk every day? Camino todos los días. Todos los días. Yo camino todos los días. When speaking to a friend, how do you ask, do you walk? ¿Caminas? ¿Tú caminas?
Now ask, do you walk every day? ¿Caminas todos los días? ¿Tú caminas todos los días? If you are speaking to someone that you address by sir or ma'am, how do you ask, do you walk every day? ¿Camina todos los días? ¿Usted camina todos los días? Camino al museo. He just said that he walks to the museum. Listen and repeat. Camino al museo. Museo. Al museo. Yo camino al museo. Which word do you think means museum? Museo. Museo. ¿Cómo se dice museum? Museo. El museo. How do you think you would say we walk? Caminamos. Nosotros caminamos. How do you think you would say we walk to the museum? Caminamos al museo. Al. Al museo. Nosotros caminamos al museo. ¿Cómo se dice to the museum? Al museo. Al. Al museo. ¿Cómo se pregunta? How do you ask? Do all of you walk? ¿Caminan? ¿Ustedes caminan? Respond. We walk. Caminamos. Nosotros caminamos. ¿Cómo se pregunta? How do you ask? Do all of you walk to the museum? ¿Caminan al museo? ¿Ustedes caminan al museo? Respond. Yes, we walk to the museum. Sí, caminamos al museo. Sí, nosotros caminamos al museo. ¿Cómo se pregunta? How do you ask? Do they walk to the museum? ¿Caminan al museo? ¿Ellos caminan al museo? Respond. Yes, they walk to the museum. Sí, caminan al museo. Sí, ellos caminan al museo. Again, ask. Do they walk to the museum? ¿Caminan al museo? Ask. Who? Them? ¿Quién? ¿Ellos? ¿Quién? ¿Ellos? Say, not them. Ellos no. Ellos no.
Referring to a group of females, say they. Ellas. Ellas. Referring to a group of females, ask, do they walk to the museum? ¿Caminan al museo? ¿Ellas caminan al museo? Respond, no, they do not walk to the museum. No, no caminan al museo. No, ellas no caminan al museo. Ellas manejan al museo. He just said that they drive to the museum. Listen and repeat the word to drive. Manejar. Manejar. Just like hablar and caminar, manejar is a regular AR verb. Try to say, I drive. Manejo. Yo manejo. ¿Cómo se dice I drive? Manejo. Yo manejo. Speaking to a friend, ¿cómo se pregunta do you drive? ¿Manejas? ¿Tú manejas? If you're speaking to someone that you address by sir or ma'am, how do you ask, do you drive? ¿Maneja? ¿Usted maneja? Respond, yes, I drive every day. Sí, manejo todos los días. Sí, yo manejo todos los días. Try to ask, does she drive? ¿Maneja? ¿Ella maneja? Respond, no, she doesn't drive. No, no maneja. No, ella no maneja. ¿Cómo se dice all of you? Ustedes. Ustedes. Ask, do all of you drive? ¿Manejan? ¿Ustedes manejan? ¿Cómo se pregunta, do all of you drive? ¿Manejan? ¿Ustedes manejan? ¿Cómo se pregunta, do all of you drive? ¿Manejan? ¿Ustedes manejan? Try to respond, yes, we drive. Sí, manejamos. Sí, nosotros manejamos. ¿Cómo se dice, how do you say, we drive? Manejamos. Nosotros manejamos. Manejamos a la biblioteca todos los días. He just said that we drive to the library every day. Listen and repeat the word library. Biblioteca. Teca. Biblioteca.
Biblioteca. ¿Cómo se dice library? Biblioteca. Biblioteca. Now try to say the library. La biblioteca. La biblioteca. This is how to say to the library. Listen and repeat. A la biblioteca. A. A la biblioteca. ¿Cómo se dice we drive to the library? Manejamos a la biblioteca. A la biblioteca. Nosotros manejamos a la biblioteca. ¿Cómo se pregunta do all of you drive? ¿Manejan? ¿Ustedes manejan? Respond. We drive to the library every day. Manejamos a la biblioteca todos los días. Nosotros manejamos a la biblioteca todos los días. ¿Por qué? She just asked, why? Listen and repeat the word, why. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo se pregunta why? ¿Por qué? ¿Por qué? Ask, why do all of you drive to the library every day? ¿Por qué manejan a la biblioteca todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes manejan a la biblioteca todos los días? Listen and repeat the word because in Spanish. Porque. Porque. Did you notice that the word for why and the word because are almost the same in Spanish? ¿Cómo se dice because? ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez, pregunta. Ask again. Why do all of you drive to the library every day? ¿Por qué manejan a la biblioteca todos los días? ¿Por qué ustedes manejan a la biblioteca todos los días? Porque trabajamos en la biblioteca. He just said because we work in the library. Listen and repeat the word to work. Trabajar. Trabajar. Just like hablar, caminar, and manejar, trabajar is a regular AR verb. Try to say, I work. Trabajo. Yo trabajo. ¿Cómo se dice I work? Trabajo. Yo trabajo. Speaking to a friend, try to ask, do you work? ¿Trabajas? ¿Tú trabajas?
if you're speaking to someone that you address by sir or ma'am, how do you ask, do you work? ¿Trabaja? ¿Usted trabaja? Respond, yes, I work. Sí, yo trabajo. Try to ask, does she work? ¿Trabaja? ¿Ella trabaja? No, ella nunca trabaja. He just said that she never works. Listen and repeat the word never. Nunca. Nunca. ¿Cómo se dice never? Nunca. Nunca. Say, I never work. Nunca trabajo. Yo nunca trabajo. ¿Cómo se dice I never work? Nunca trabajo. Yo nunca trabajo. Now, try to ask, do all of you work? ¿Trabajan? ¿Ustedes trabajan? ¿Cómo se pregunta, do all of you work? ¿Trabajan? ¿Ustedes trabajan? Try to respond, yes, we work. Sí, trabajamos. Trabajamos. Sí, nosotros trabajamos. Say, we work every day. Trabajamos todos los días. Trabajamos. Nosotros trabajamos todos los días. Now say, they never work. Nunca trabajan. Ellos nunca trabajan. Ask, why? ¿Por qué? ¿Por qué? Try to ask, why don't they ever work? ¿Por qué nunca trabajan? ¿Por qué ellos nunca trabajan? Porque ellos siempre estudian. He just said, because they're always studying. Listen and repeat the word to study. Estudiar. Estudiar. ¿Cómo se dice to study? Estudiar. Estudiar. Just like hablar, caminar, manejar, and trabajar, estudiar is also a regular AR verb. Try to say, I study. Estudio. Yo estudio. ¿Cómo se dice I study Spanish? Estudio español. Yo estudio español. Try to ask, do you study English? ¿Estudias inglés?
¿Tú estudias inglés? Respond, no, I don't study English. No, no estudio inglés. No, yo no estudio inglés. Say, I study Spanish. Estudio español. Yo estudio español. Try to ask, does he study? ¿Estudia? ¿Él estudia? Respond, he never studies. Nunca estudia. Nunca. Él nunca estudia. Ask, why not? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Reply, because he works every day. Porque trabaja todos los días. Trabaja. Porque él trabaja todos los días. Try to ask, does she study? ¿Estudia? ¿Ella estudia? Ella siempre estudia. He just said that she always studies. Listen and repeat the word always. Siempre. Siempre. ¿Cómo se dice always? Siempre. Siempre. Say, I always study. Siempre estudio. Yo siempre estudio. Now try to ask, do all of you study? ¿Estudian? ¿Ustedes estudian? Try to respond, yes, we always study. Sí. Siempre estudiamos. Estudiamos. Sí. Nosotros siempre estudiamos. ¿Y cómo se dice we never study? Nunca estudiamos. Nosotros nunca estudiamos. Try to ask, why not? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ask, why do all of you never study? ¿Por qué nunca estudian? Estudian. ¿Por qué ustedes nunca estudian? Respond, because we're always working. Porque siempre trabajamos. Trabajamos. Porque nosotros siempre trabajamos. Now, referring to a group of females, ask, do they study? ¿Estudian? ¿Ellas estudian? Do you remember how to say library?
Biblioteca. La biblioteca. Otra vez. Referring to a group of females, ask, do they study? ¿Estudian? ¿Ellas estudian? Try to respond. Yes, they study in the library. Sí. Estudian en la biblioteca. En la biblioteca. Sí. Ellas estudian en la biblioteca. Speaking to a friend, ask, do you study Spanish in the library? ¿Estudias español en la biblioteca? ¿Tú estudias español en la biblioteca? Sí. Yo practico mucho español en la biblioteca. He just said that he practices a lot of Spanish in the library. Listen and repeat the phrase a lot. Mucho. Mucho. ¿Cómo se dice much or a lot? Mucho. Mucho. Now listen and repeat the word to practice. Practicar. Practicar. ¿Cómo se dice to practice? Practicar. Practicar. Just like hablar, caminar, manejar, trabajar, and estudiar, practicar is also a regular AR verb. Try to say, I practice. Practico. Yo practico. ¿Cómo se dice, I practice Spanish? Practico español. Yo practico español. ¿Y cómo se dice, I practice a lot of Spanish? Practico mucho español. Yo practico mucho español. Try to ask, do you practice English? ¿Practicas inglés? ¿Tú practicas inglés? Respond, no, I don't practice English. No. No practico inglés. No. Yo no practico inglés. Ask him, why not? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Say, because I practice Spanish every day. Porque practico español todos los días. Porque yo practico español todos los días. Try to ask, does she practice? ¿Practica? ¿Ella practica? Respond, she never practices. Nunca practica. Ella nunca practica. You think it over and decide that she practices a little bit. Listen and repeat the word for a little bit. Un poquito. Poquito.
Un poquito. ¿Cómo se dice a little bit? Un poquito. Say, she practices a little bit. Practica un poquito. Un poquito. Ella practica un poquito. Ask, does she always practice a little bit? ¿Siempre practica un poquito? ¿Ella siempre practica un poquito? Respond, yes, she practices a little every day. Sí. Practica un poquito todos los días. Sí. Ella practica un poquito todos los días. Now try to ask, do all of you practice? ¿Practican? ¿Ustedes practican? ¿Cómo se pregunta, do all of you practice? ¿Practican? ¿Ustedes practican? Try to respond, yes, we practice. Sí. Practicamos. Sí. Nosotros practicamos. ¿Y cómo se dice, we never practice? Nunca practicamos. Nosotros nunca practicamos. Keep in mind that instead of nunca practicamos, you may hear a Spanish speaker say, no practicamos nunca. The two phrases have the same meaning. As in English, both we never study and we don't ever study mean the same thing. Otra vez, ¿cómo se pregunta, do all of you practice? ¿Practican? ¿Ustedes practican? Respond, we always practice. Siempre practicamos. Nosotros siempre practicamos. This is the end of Lección 2. If you were able to get 80% or more of the responses correct in this lesson, then you're ready to move on to Lección 3. If not, listen to this lesson until you're able to get 80% or more of the responses correct. Learning Spanish like crazy. Spoken Spanish. Lección 3. Listen to the following conversation. ¿Es tu perro? No, no es mi perro, es su perro. ¿Es tu gato? Sí, es mi gato. Es tu gato. Sí, el gato es mío, pero el perro no es mío. ¿De quién es el perro? Es su perro. ¿De quién es? El perro es de ella. In this lesson, we will cover possessive adjectives and possessive pronouns in Spanish. Here are some examples of possessive adjectives in English. My, your, his, her, our, their. Listen and repeat the phrase, my cat. Mi gato. Gato. Mi gato. Guess which word means cat. Gato. And guess which word means my. Mi. Mi. ¿Cómo se dice my cat? Mi gato.
Mi gato. Listen to the Spanish speaker say the word dog. Perro. El perro. Try to say my dog. Mi perro. Mi perro. Are you imitating the speaker's accent? It is very important that you imitate the pronunciation of the Spanish speaker. Try to say my dog. Mi perro. Mi perro. Listen and repeat the word and. Y. Y. ¿Cómo se dice and? Y. Y. ¿Y cómo se dice my cat? Mi gato. Mi gato. Now listen to the Spanish speaker say my cats. Mis gatos. Gatos. Mis gatos. Entonces, ¿cómo se dice my cats? Mis gatos. Mis gatos. Did you notice that the word mi becomes mis when referring to a plural noun? ¿Cómo se dice my dog? Mi perro. Mi perro. Now try to say my dogs. Mis perros. Mis. Mis perros. ¿Cómo se dice my dogs? Mis perros. Mis perros. Listen and repeat the phrase, it's my cat. Es mi gato. Es. Es mi gato. Guess which word means is. Es. Es. Now try to say, it's my dog. Es mi perro. ¿Es tu perro? She just asked, is it your dog? Listen and repeat. ¿Es tu perro? ¿Es tu perro? Guess which word means your. Tú. Tú. ¿Cómo se pregunta, is it your dog? ¿Es tu perro? ¿Es tu perro? Reply, yes, it's my dog. Sí. Es mi perro. Sí. Es mi perro. ¿Y cómo se dice, no, it's not my dog? No. No es mi perro. No. No es mi perro. Ask her, is it your cat? ¿Es tu gato? ¿Es tu gato? How does she reply? Yes, it's my cat. Sí, es mi gato. ¿Y cómo se dice, it's my house? Es mi casa.
Casa. Es mi casa. ¿Y cómo se pregunta? Is it your house? ¿Es tu casa? ¿Es tu casa? Reply, yes, it's my house. Sí, es mi casa. Now tell her, my house is your house. Mi casa es tu casa. Otra vez, ¿cómo se dice? My house is your house. Mi casa es tu casa. This is how to say, they are my houses. Listen and repeat. Son mis casas. Son. Son. Son mis casas. Guess which word means the phrase, they are. Son. Son. Entonces, ¿cómo se dice? They are. Son. Son. There is another way to say they are when referring to a temporary condition or location. But for this lesson, use the word son when saying they are. Now try to say, they are my dogs. Son mis perros. Now try to say, they are my cats. Son mis gatos. ¿Y cómo se pregunta? Are they your cats? ¿Son tus gatos? ¿Tus? ¿Son tus gatos? Did you notice that the word tú becomes tus when referring to a plural noun? Otra vez, ¿cómo se pregunta? Are they your cats? ¿Son tus gatos? Respond, yes, they are my cats. Sí, son mis gatos. Now try to say, my houses are your houses. Mis casas son tus casas. Mis casas son tus casas. ¿Y cómo se pregunta? Are they your dogs? ¿Son tus perros? ¿Tus perros? ¿Son tus perros? Reply, no, they are not my dogs. No, no son mis perros. Mis perros. No, no son mis perros. Listen and repeat the word table. Mesa. Mesa. ¿Y cómo se dice the table? La mesa. La mesa. ¿Y cómo se dice the tables? Las mesas. Mesas. Las mesas. ¿Cómo se pregunta? Is it your table? ¿Es tu mesa? ¿Es tu mesa? Respond, no,
It's not my table. No, no es mi mesa. No, no es mi mesa. ¿Y cómo se pregunta, ¿are they your tables? ¿Son tus mesas? ¿Son tus mesas? Respond, yes, they are my tables. Sí, son mis mesas. Sí, son mis mesas. Listen and repeat the word chair. Silla. Silla. ¿Cómo se dice the chair? La silla. La silla. ¿Y cómo se dice the table? La mesa. La mesa. Now, try to say the chairs. Las sillas. Las sillas. Now listen and repeat the question. Is it his chair? ¿Es su silla? Su. ¿Es su silla? Which word do you think means his? Su. Su. Note that su silla can mean either his chair or her chair. Su silla can also mean your chair if speaking to someone who you normally address by Mr. or Mrs. And su silla can also mean their chair and your chair if speaking to a group of people. Otra vez, ¿cómo se pregunta? Is it his chair? ¿Es su silla? Su. ¿Es su silla? Now try to ask, are they his chairs? ¿Son sus sillas? Sus. ¿Son sus sillas? Respond, no, they're not his chairs. No, no son sus sillas. No, no son sus sillas. Say, they are my chairs. Son mis sillas. Son mis sillas. Now try to ask, are they her chairs? ¿Son sus sillas? ¿Son sus sillas? Respond, no, they're not her chairs. No, no son sus sillas. No, no son sus sillas. Did you remember that her chairs is said the same way as his chairs? Now try to ask, are they their chairs? ¿Son sus sillas? ¿Son sus sillas? Respond, yes, they are their chairs. Sí, son sus sillas. Did you remember that their chairs is said the same way as his chairs? Now try to imagine that you're speaking to a couple. Pointing to a cat, ask, is it your cat? ¿Es su gato? Su gato. ¿Es su gato?
Sí, es nuestro gato. She just said, yes, it's our cat. Listen and repeat the word our. Nuestro. Nuestro. ¿Cómo se dice our? Nuestro. Nuestro. ¿Y cómo se dice it's our dog? Es nuestro perro. Es nuestro perro. ¿Y cómo se pregunta, are they your dogs? ¿Son sus perros? Sus. ¿Son sus perros? Try to respond, no, they are not our dogs. No, no son nuestros perros. Nuestros. No, no son nuestros perros. Remember, if a noun is plural, the possessive adjective must also be plural. ¿Cómo se dice our dog? Nuestro perro. Nuestro. Nuestro perro. Now say our dogs. Nuestros perros. Nuestros. Nuestros perros. ¿Y cómo se dice our houses? Nuestras casas. Nuestras. Nuestras casas. When referring to our houses, you must say nuestras instead of nuestros because possessive adjectives must match the noun's gender and casas is a feminine word. Again, say our houses. Nuestras casas. Nuestras. Nuestras casas. Now, listen and repeat the word coat. Abrigo. Abrigo. ¿Y cómo se dice the coat? El abrigo. Now try to say the coats. Los abrigos. Abrigos. Los abrigos. Now imagine that your friend is looking for her coat at a crowded fiesta or party. She picks up a coat. Ask her, is it your coat? ¿Es tu abrigo? ¿Es tu abrigo? How does she respond? Yes, it's my coat. Sí, es mi abrigo. Sí, es mi abrigo. And how would she have responded? No, it's not my coat. No, no es mi abrigo. Pointing to another woman at the party, how does your friend say, it's her coat? Es su abrigo. Es su abrigo. The host of the party then looks at two coats. How does he ask you and your friend, are they your coats? ¿Son sus abrigos? Sus. ¿Son sus abrigos?
respond, no, they are not our coats. No, no son nuestros abrigos. Nuestros. No, no son nuestros abrigos. Now imagine that you are at the lavanderia, laundromat. Listen and repeat the word pillowcase. Funda. Funda. ¿Y cómo se dice the pillowcase? La funda. La funda. Now imagine that a woman next to you wants to remove a pillowcase from on top of a secadora, dryer. Speaking informally, how does she ask you, is it your pillowcase? ¿Es tu funda? ¿Es tu funda? Listen and repeat the phrase, whose is it? ¿De quién es? ¿Quién? ¿De quién es? ¿Cómo se pregunta, whose is it? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Es tuya? She just asked, ¿es tuya? Which means, is it yours? Reply, no, it's not my pillowcase. No, no es mi funda. Funda. No, no es mi funda. Pointing to another man, say, it's his pillowcase. Es su funda. Now, imagine that you're still at the lavanderia. The same woman now wants to remove some sheets from on top of a secadora or dryer. Listen and repeat the word sheets. Sábanas. Sábanas. ¿Y cómo se dice the sheets? Las sábanas. Las sábanas. ¿Cómo se pregunta, are they your sheets? ¿Son tus sábanas? ¿Son tus sábanas? Now try to ask, whose are they? ¿De quién son? Son. ¿De quién son? Say, they are not my sheets. No son mis sábanas. No son mis sábanas. Now say, and it's not my pillowcase. Y no es mi funda. Y no es mi funda. Pointing to another man, say, they are his sheets. Son sus sábanas. Son sus sábanas. Now say, and it's his pillowcase. Y es su funda. Y es su funda. Pointing to another man, the same woman now picks up a coat from on top of a secadora. How does she ask, is it his coat? ¿Es su abrigo? Abrigo. ¿Es su abrigo?
Respond, no, it's not his coat. No, no es su abrigo. No, no es su abrigo. Say, it's my coat. Es mi abrigo. How do you ask? Is it your coat? ¿Es tu abrigo? ¿Es tu abrigo? Es mío. You just heard the phrase, es mío. Es mío means it's mine. Listen and repeat the phrase, it's mine. Es mío. Mío. Es mío. ¿Cómo se dice? It's mine. Es mío. Mío. Es mío. ¿Cómo se pregunta, is it your dog? ¿Es tu perro? Respond, no, it's not my dog. No, no es mi perro. Now try to say, it's not mine. No es mío. Mío. No es mío. ¿Cómo se pregunta, are they your cats? ¿Son tus gatos? ¿Son tus gatos? Try to respond, they are not mine. No son míos. Míos. No son míos. Now say, they are not my cats. No son mis gatos. ¿Y cómo se dice, they are not mine? No son míos. No son míos. If talking about only one cat, how do you say, it's not mine? No es mío. Mío. No es mío. And if talking about more than one cat, how do you say, they're mine? Son míos. Míos. Son míos. Let's practice. In the following exercise, you will play the role of the male Spanish speaker only. Be sure to make your response before the male Spanish speaker and then repeat after him to make sure that your pronunciation matches his. Now, imagine that you're helping your friend and su abuela a mudarse de casa. Abuela means grandmother. A mudarse de casa means to move one's home. You're not sure about what belongs to them and what doesn't belong to them. Pregúntale, is it your table? ¿Es tu mesa? No, no es mi mesa. Speaking only to her grandmother, politely ask, is it your table? ¿Es su mesa? Sí, es mi mesa. Did you say su mesa and not tu mesa when politely speaking to the grandmother? Now ask the two of them. Is it your chair? ¿Es su silla? No, no es nuestra silla. Ask. Then, whose is it?
Entonces, ¿de quién es? La silla es de Carlos. She just said that it's Carlos's chair. Now ask your friend, are they your sheets? ¿Son tus sábanas? No, no son mis sábanas. Ask, then, whose are they? Entonces, ¿de quién son? Las sábanas son de Carmen. Now ask your friend and her grandmother, are they your sheets? ¿Son sus sábanas? No, no son nuestras sábanas. Ask, then, whose are they? Entonces, ¿de quién son? Las sábanas son de Carmen. Now ask your friend, are they your pillowcases? ¿Son tus fundas? No, no son mis fundas. Ask, then, whose are they? Entonces, ¿de quién son? Las fundas son de Patricia. This is the end of Lección 3. If you are able to get 80% or more of the responses correct in this lesson, then you're ready to move on to Lección 4. If not, listen to this lesson until you're able to get 80% or more of the responses correct. Learning Spanish like crazy. Spoken Spanish. Lección 4. Listen to the following conversation. ¿De quién es el carro? El carro es mío. Yo manejo. ¿Y el sombrero? ¿El sombrero es tuyo? El sombrero no es mío. ¿De quién es el sombrero? El sombrero es suyo. ¿De quién es? Es el sombrero de Juan. ¿Y las tazas? ¿Son suyas? Sí, las tazas son nuestras. We will now continue the topic of possessive pronouns and possessive adjectives. Do you remember how to say, it's mine? Es mío. Mío. Es mío. How do you ask? Or, ¿cómo se pregunta? Is it your dog? ¿Es tu perro? Say, no, it's not mine. No, no es mío. Mío. No es mío. Now say, the dog is not mine. El perro no es mío. ¿Y cómo se dice, it's not my dog? No es mi perro. ¿Y cómo se pregunta, are they your cats? ¿Son tus gatos? Respond, no, they're not mine. No, no son míos. ¿Y cómo se dice, they're not my cats? No son mis gatos. ¿Y cómo se dice, the cats are not mine? Los gatos no son míos. And if referring to one cat, how do you say, it's not mine? No es mío. ¿Cómo se dice, the coat? El abrigo. ¿Cómo se pregunta, is it your coat? ¿Es tu abrigo?
Respond, yes, it's my coat. Sí, es mi abrigo. Now respond, it's mine. Es mío. Say, the coat is mine. El abrigo es mío. ¿Cómo se pregunta, are they your coats? ¿Son tus abrigos? Respond, yes, they are my coats. Sí, son mis abrigos. Now respond, they are mine. Son míos. Míos. Son míos. Say, the coats are mine. Los abrigos son míos. Listen and repeat the word for car. Carro. Carro. Now say, the car. El carro. El carro. ¿Y cómo se dice the cars? Los carros. Los carros. ¿Cómo se pregunta, is it your car? ¿Es tu carro? Respond, no, it's not my car. No, no es mi carro. Say, it's not mine. No es mío. Tell him, it's his car. Es su carro. Es suyo. She just said, it's his. Listen and repeat the word for his. Suyo. Suyo. ¿Cómo se dice his? Suyo. Suyo. Now say, it's his. Es suyo. Es suyo. Note that suyo can mean his, hers, or its. Suyo can even mean yours when speaking politely. Suyo can also mean theirs. And if speaking to more than one person, suyo can also mean yours. ¿Cómo se pregunta, are they your cars? ¿Son tus carros? Respond, no, they're not my cars. No, no son mis carros. Say, they're his cars. Son sus carros. Referring to several cars, try to say, they're his. Son suyos. Suyos. Son suyos. Did you notice that suyo becomes suyos when referring to a plural noun? ¿Cómo se dice, they're his? Son suyos. Referring to just one car, say, it's his. Es suyo.
Now, imagine that you're speaking to a group of people. ¿Cómo se pregunta? Are they your cars? ¿Son sus carros? ¿Son sus carros? Respond, no, they're not our cars. No, no son nuestros carros. Nuestros. No, no son nuestros carros. Pointing to another group of people, tell him they are their cars. Son sus carros. Son sus carros. No son nuestros. She just said, they're not ours. Listen and repeat. No son nuestros. Nuestros. Son nuestros. No son nuestros. ¿Cómo se dice? They are not ours. No son nuestros. No son nuestros. Now try to say, they are ours. Son nuestros. Referring to just one car, try to say, it's ours. Es nuestro. Nuestro. Es nuestro. Do you remember how to say the table? La mesa. ¿Cómo se dice the tables? Las mesas. ¿Cómo se pregunta, is it your table? ¿Es tu mesa? Respond, yes, it's my table. Sí, es mi mesa. Keep in mind that Spanish possessive pronouns agree with the object owned in number and gender. Referring to a table, try to say, it's mine. Es mía. Mía. Es mía. Again, referring to a table, say, it's mine. Es mía. Es mía. And if you're referring to a gato, how do you say, it's mine? Es mío. Es mío. Since Spanish possessive pronouns must agree with the object owned, both in gender and number, referring to more than one mesa, try to say, they're mine. Son mías. Mías. Son mías. Again, referring to several tables, say, they are mine. Son mías. And if you're referring to several perros, how do you say, they're mine? Son míos. Míos. Son míos. ¿Y cómo se pregunta, are they your tables? ¿Son tus mesas? Respond, yes, they are my tables. Sí, son mis mesas. Now say,
They are mine. Son mías. Son mías. On second thought, you decide they are not yours. Now say, they're not mine. No son mías. No son mías. Listen and repeat the word hat. Sombrero. Brero. Sombrero. ¿Cómo se dice the hat? El sombrero. ¿Y cómo se dice the hats? Los sombreros. ¿Cómo se pregunta, is it your hat? ¿Es tu sombrero? ¿Es tuyo? He just asked, is it yours? Escucha y repite. ¿Es tuyo? ¿Tuyo? ¿Es tuyo? ¿Cómo se pregunta, is it yours? ¿Es tuyo? Reply, no, it's not mine. No, no es mío. No, no es mío. Say, no, it's not my hat. No, no es mi sombrero. Say, the hat is not mine. El sombrero no es mío. El sombrero no es mío. Say, no, it's not my hat, and it's not my coat. No, no es mi sombrero y no es mi abrigo. No, no es mi sombrero y no es mi abrigo. Say, they are not mine. No son míos. No son míos. Referring to un sombrero y un abrigo, try to ask, are they yours? ¿Son tuyos? Again, referring to un sombrero y un abrigo, ask, are they yours? ¿Son tuyos? Tuyos. ¿Son tuyos? Respond, no, they're not mine. No, no son míos. No, no son míos. Do you remember how to say pillowcase? Funda. Referring to one pillowcase, ask, is it yours? ¿Es tuya? Tuya. ¿Es tuya? Did you remember that tuyo must become tuya when talking about a feminine noun such as la funda? Again, referring to a pillowcase, ask, is it yours? ¿Es tuya? Respond, no, it's not my pillowcase. No, no es mi funda. Say, it's not mine.
no es mía. Say, the pillowcase is not mine. La funda no es mía. Do you remember how to say the sheets? Las sábanas. Referring to sheets, ask, are they yours? ¿Son tuyas? Tuyas. ¿Son tuyas? Did you remember that tuya must become tuyas when talking about a plural noun such as las sábanas? Again, referring to sheets, ask, are they yours? ¿Son tuyas? Respond, yes, they're my sheets. Sí, son mis sábanas. Son mis sábanas. Say, they're mine. Son mías. Son mías. Las sábanas son mías, pero la funda no es mía. She just said, the sheets are mine, but the pillowcase is not mine. Listen and repeat the word but. Pero. Pero. ¿Cómo se dice but? Pero. Pero. Say, the cat is mine. El gato es mío. Say, but the dog is not mine. Pero el perro no es mío. Pero el perro no es mío. Now say it all at once. The cat is mine, but the dog is not mine. El gato es mío, pero el perro no es mío. El gato es mío, pero el perro no es mío. ¿Cómo se pregunta? Then, whose is it? Entonces, ¿de quién es? Now try to ask, whose dog is it? ¿De quién es el perro? Again, ask, whose dog is it? ¿De quién es el perro? Respond, it's his dog. Es su perro. Es su perro. Now respond, it's his. Es suyo. Es suyo. Now respond, it's hers. Es suyo. Es suyo. Did you remember that it's his is said the same way as it's hers? Talking about the same perro, how do you say it's their dog? Es su perro. Now try to say it's theirs. Es suyo. Es suyo. Did you remember that it's theirs is said the same way as it's hers and it's his? Referring to several dogs, say they're theirs.
Son suyos. Do you remember how to say the chair? La silla. La silla. Ask, is it your chair? ¿Es tu silla? ¿Es tu silla? Respond, no, it's not my chair. No, no es mi silla. No, no es mi silla. Referring to the chair, ask, is it yours? ¿Es tuya? ¿Es tuya? Ask, whose chair is it? ¿De quién es la silla? ¿De quién es? ¿De quién es la silla? Now try to say, it's mine. Es mía. Mía. Es mía. On second thought, you think that the chair belongs to Carmen and Juan. Try to say it's theirs. Es suya. Es suya. Did you remember that suyo must become suya when talking about a feminine noun such as la silla? Again, referring to la silla, say, it's theirs. Es suya. Es suya. ¿Y cómo se pregunta, are they your chairs? ¿Son tus sillas? Tus sillas. ¿Son tus sillas? Respond, no, they're not my chairs. No, no son mis sillas. No, no son mis sillas. Referring to the chairs, ask, are they yours? ¿Son tuyas? ¿Son tuyas? And if speaking to Señora Sánchez, ask, are they yours? ¿Son suyas? Suyas. ¿Son suyas? Respond, no, they're not mine. No, no son mías. Ask, then whose chairs are they? Entonces, ¿de quién son las sillas? Entonces, ¿de quién son las sillas? Since these chairs also belong to Carmen and Juan, como se dice, they're theirs. Son suyas. Son suyas. Did you remember that suya must become suyas when talking about a plural noun such as las sillas? Como se dice, the chairs are theirs. Las sillas son suyas. Las sillas son suyas. Say, but the tables are mine. Pero las mesas son mías. Pero las mesas son mías. Entonces, ¿de quién son las tazas?
He just said then, whose cups are they? Listen and repeat the word cup. Taza. Taza. ¿Cómo se dice the cup? La taza. La taza. Now imagine a conversation taking place between a group of people. ¿Cómo se pregunta? Are they your cups? ¿Son sus tazas? ¿Son sus tazas? Speaking to the group, ask, are they yours? ¿Son suyas? ¿Son suyas? Respond, yes, they're our cups. Sí, son nuestras tazas. Nuestras. Son nuestras tazas. Now say, they are ours. Son nuestras. Son nuestras. Did you remember that nuestros must become nuestras when talking about a feminine noun such as las tazas? Otra vez, ¿cómo se dice they're ours? Son nuestras. Son nuestras. Referring to only one cup or una taza, ask the group, is it yours? ¿Es suya? ¿Es suya? Respond, yes, it's ours. Sí, es nuestra. Nuestra. Es nuestra. Now you see your friend Maria. Ask her, is it yours? ¿Es tuya? ¿Es tuya? Respond, no, it's not mine. No, no es mía. Speaking politely, ask her abuela or grandmother, is it yours? ¿Es suya? Suya. ¿Es suya? Respond, yes, it's mine. Sí, es mía. Say, it's my cup. Es mi taza. Now say, but it's not my hat. Pero no es mi sombrero. Pero no es mi sombrero. Say, the hat's not mine. El sombrero no es mío. This is the end of Lección 4. If you were able to get 80% or more of the responses correct in this lesson, then you're ready to move on to Lección 5. If not, listen to this lesson until you're able to get 80% or more of the responses correct. Learning Spanish like crazy. Spoken Spanish. Lección 5. Listen to the following conversation. ¿Dónde estudias español? Aprendo español en la clase, pero estudio mucho en mi casa. ¿En tu casa? Sí, estudio en el comedor. Si estudias en el comedor, ¿dónde comes y dónde bebes? Yo como en la cocina y a veces como en mi dormitorio. ¿Y dónde comen los niños? ¿En la cocina? Sí, los niños comen en la cocina todo el tiempo. ¿Y dónde come el gato? ¿En la cocina también? No, el gato nunca come en la cocina, siempre come en el pasillo.
You just heard the word niños, which means children. You also heard the word también, which means also. Your objective in this lesson is to learn how to conjugate regular ER verbs in the present tense. Escucha y repite la palabra to learn. Aprender. Aprender. ¿Cómo se dice to learn? Aprender. Aprender. And this is how to say I learn. Escucha y repite. Aprendo. Yo aprendo. ¿Cómo se dice I learn? Aprendo. Yo aprendo. Dime, tell me. I learn a lot of Spanish. Aprendo mucho español. Yo aprendo mucho español. ¿Dónde? He just asked, where? Escucha y repite. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo se pregunta where? ¿Dónde? ¿Dónde? This is how to say you learn if speaking to someone that you'd normally address by his first name. Escucha y repite. Aprendes. Tú aprendes. Try to ask, where do you learn? ¿Dónde aprendes? ¿Dónde aprendes tú? ¿Recuerdas cómo se dice library? Biblioteca. Biblioteca. Dime, tell me. I learned Spanish in the library. Aprendo español en la biblioteca. Yo aprendo español en la biblioteca. ¿Cómo se dice museum? Museo. Museo. Ask him, do you learn Spanish in the museum? ¿Aprendes español en el museo? ¿Aprendes español? Español. ¿Tú aprendes español en el museo? Reply, no, but I learned Spanish in the library. No, pero aprendo español en la biblioteca. Pero. No, pero yo aprendo español en la biblioteca. And how would you respond? I learn Spanish in the library every day. Aprendo español en la biblioteca todos los días. Todos los días. Yo aprendo español en la biblioteca todos los días. If speaking to Señor Rivera, now try to say, you learn. Aprende.
Usted aprende. Now ask Señor Rivera, do you learn English in your house? ¿Aprende inglés en su casa? Su casa. ¿Aprende usted inglés en su casa? Respond, no, I don't learn English in my house. No, no aprendo inglés en mi casa. En mi casa. No, yo no aprendo inglés en mi casa. Now say, I learn Spanish in my house. Aprendo español en mi casa. Español. Yo aprendo español en mi casa. Ahora, escucha y repite la frase, we learn. Aprendemos. Nosotros aprendemos. ¿Cómo se dice we learn? Aprendemos. Nosotros aprendemos. ¿Y cómo se dice we always learn? Siempre aprendemos. Siempre. Nosotros siempre aprendemos. Escucha y repite la frase, all of you learn. Aprenden. Ustedes aprenden. ¿Cómo se pregunta, do all of you learn? ¿Aprenden? ¿Aprenden ustedes? Respond, yes, we learn. Sí, aprendemos. Nosotros aprendemos. Sí, nosotros aprendemos. Try to ask, do they learn? ¿Aprenden? ¿Aprenden ellos? Respond, they never learn. Nunca aprenden. Ellos nunca aprenden. Dime, but we always learn. Pero siempre aprendemos. Pero nosotros siempre aprendemos. Ask, where do all of you learn? ¿Dónde aprenden? ¿Dónde aprenden ustedes? Respond, who, us? ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Quién? ¿Quién? ¿Nosotros? Dile, yes, you guys. Sí, ustedes. Ask again, where do all of you learn? ¿Dónde aprenden? ¿Dónde aprenden ustedes? Aprendemos en la clase.
He just said, we learn in the class. Escucha y repite la palabra class. Clase. La clase. ¿Cómo se dice class? Clase. La clase. Ask, do all of you learn in the library? ¿Aprenden en la biblioteca? ¿Aprenden ustedes en la biblioteca? Respond, no, we don't learn in the library. No, no aprendemos en la biblioteca. No, nosotros no aprendemos en la biblioteca. Dile a ella, we learn in the class. Aprendemos en la clase. Nosotros aprendemos en la clase. Ahora, escucha y repite el verbo to eat. Comer. Comer. ¿Cómo se dice to eat? Comer. Comer. Trata de decir I eat. Como. Yo como. Dile, tell her, I eat a lot. Como mucho. Yo como mucho. If speaking to his amiga, how does he ask, and you? ¿Y tú? ¿Y tú? How does she respond? I eat a little bit. Como un poquito. Yo como un poquito. Ahora, escucha y repite el verbo to drink. Beber. Beber. ¿Cómo se dice to drink? Beber. Beber. Trata de decir, try to say, I drink. Bebo. Yo bebo. ¿Cómo se dice I drink? Bebo. Yo bebo. Trata de preguntar, do you drink? ¿Bebes? ¿Tú bebes? ¿Cómo se pregunta, do you drink? ¿Bebes? ¿Tú bebes? And if speaking to Señora Ramírez, ¿cómo se pregunta, do you drink? ¿Bebe? ¿Bebe usted? Dile, tell him, I never drink. Nunca bebo. Bebo. Yo nunca bebo. She thinks it over, and now she says, A veces yo bebo. she just said,
Sometimes I drink, or at times I drink. Escucha y repite la frase sometimes. A veces. A veces. ¿Cómo se dice at times or sometimes? A veces. A veces. Instead of saying a veces, you may also hear Spanish speakers say algunas veces. Algunas veces also means sometimes. But in this lesson, we will use the phrase a veces. Trata de preguntar, do you eat? ¿Comes? ¿Tú comes? And if speaking to Señora López, ¿cómo se pregunta, do you eat? ¿Come? ¿Come usted? Dile, tell him, I don't always eat. No siempre como. Como. Yo no siempre como. Dile, tell him, I eat sometimes. Como a veces. Yo como a veces. Ahora dile, sometimes I eat a lot. A veces como mucho. Ask, and you? ¿Y tú? Pregúntale, ask him, do you sometimes eat a lot? ¿A veces comes mucho? Comes. ¿A veces comes tú mucho? Como un poquito todo el tiempo. He just said that he eats a little bit all the time. Escucha y repite la frase all the time. Todo el tiempo. Tiempo. El tiempo. Todo el tiempo. ¿Cómo se dice all the time? Todo el tiempo. ¿Recuerdas cómo se pregunta, do you learn Spanish? ¿Aprendes español? ¿Tú aprendes español? Respond, I learn Spanish all the time. Aprendo español todo el tiempo. Yo aprendo español todo el tiempo. Trata de decir, we eat. Comemos. Nosotros comemos. ¿Y cómo se dice, we eat all the time? Comemos todo el tiempo. Nosotros comemos todo el tiempo. Ahora, trata de decir, all of you eat. Comen. Ustedes comen. ¿Cómo se pregunta, do you guys always eat? ¿Siempre comen? ¿Siempre comen ustedes? Respond,
We don't always eat. No siempre comemos. Nosotros no siempre comemos. Dile, tell him, but we eat sometimes. Pero comemos a veces. Pero nosotros comemos a veces. Escucha y repite la palabra kitchen. Cocina. La cocina. ¿Cómo se dice kitchen? Cocina. La cocina. ¿Cómo se pregunta, do all of you eat in the class? ¿Comen en la clase? ¿Comen ustedes en la clase? Respond, no, we don't eat in the class. No, no comemos en la clase. No, nosotros no comemos en la clase. ¿Cómo se pregunta, then, where do all of you eat? Entonces, ¿dónde comen? Respond, sometimes we eat in the kitchen. A veces comemos en la cocina. Cocina. A veces nosotros comemos en la cocina. ¿Recuerdas cómo se dice dog? Perro. El perro. ¿Cómo se dice the dog eats? El perro come. ¿Cómo se pregunta, does the dog eat in the kitchen? ¿Come el perro en la cocina? ¿Come el perro en la cocina? No, el perro come en el pasillo. She just said that the dog eats in the hallway. Escucha y repite la palabra hallway. Pasillo. El pasillo. ¿Cómo se dice hallway? Pasillo. El pasillo. ¿Y cómo se dice cat? Gato. El gato. ¿Cómo se pregunta, does the cat eat in the hallway? ¿Come el gato en el pasillo? Pasillo. En el pasillo. ¿Come el gato en el pasillo? Responde, no, the cat does not eat in the hallway. No, el gato no come en el pasillo. Ahora dile, the cat eats in the kitchen. El gato come en la cocina. ¿Cómo se pregunta, and where do you eat?
¿Y dónde comes? ¿Y dónde comes tú? Como en el comedor. She just said that she eats in the dining room. Escucha y repite la palabra dining room. Comedor. Comedor. El comedor. ¿Cómo se dice dining room? Comedor. El comedor. Pregunta, do they eat in the dining room? ¿Comen en el comedor? ¿Comen ellos en el comedor? Responde, yes, they eat in the dining room. Sí, comen en el comedor. El comedor. Sí, ellos comen en el comedor. Dile, but sometimes they eat in the kitchen. Pero a veces comen en la cocina. Ahora escucha y repite la palabra living room. Sala. La sala. ¿Cómo se dice living room? Sala. La sala. Trata de decir we drink. Bebemos. Nosotros bebemos. ¿Cómo se dice we drink in the dining room? Bebemos en el comedor. Nosotros bebemos en el comedor. Trata de decir all of you drink. Beben. Ustedes beben. ¿Y cómo se pregunta do all of you drink in the dining room all the time? ¿Beben en el comedor todo el tiempo? ¿Beben ustedes en el comedor todo el tiempo? Responde, we drink in the dining room sometimes. Bebemos en el comedor a veces. Dile, and we drink in the kitchen sometimes. Y bebemos en la cocina a veces. Y nosotros bebemos en la cocina a veces. Dile, but we never eat in the living room. Pero nunca comemos en la sala. Comemos. Pero nosotros nunca comemos en la sala. Y nosotros nunca comemos en el dormitorio. He just said, and we never eat in the bedroom. Escucha y repite la palabra bedroom. Dormitorio. El dormitorio. ¿Cómo se dice bedroom? Dormitorio.
El dormitorio. ¿Cómo se pregunta, does she eat in the bedroom? ¿Come ella en el dormitorio? Responde, no, she doesn't eat in the bedroom. No, no come en el dormitorio. Dormitorio. No, ella no come en el dormitorio. Responde, she always eats in the kitchen. Ella siempre come en la cocina. Ahora dile, but he eats in the living room at times. Pero él come en la sala a veces. ¿En el baño? ¿Come él en el baño? He just asked, does he eat in the bathroom? Escucha y repite la palabra bathroom. Baño. El baño. ¿Cómo se dice bathroom? Baño. El baño. ¿Y cómo se pregunta, does she drink in the bathroom? ¿Bebe ella en el baño? Responde, no, she never drinks in the bathroom. No, ella nunca bebe en el baño. Now, let's review. In the following exercise, you will play the role of the male speaker. Be sure to make your response before the male Spanish speaker and then repeat after him in order to make sure that your pronunciation matches his. ¿Dónde aprendes tú español? Responde, I learned Spanish in my house. Aprendo español en mi casa. Ahora dile, but at times, I learn Spanish at the library. Pero a veces aprendo español en la biblioteca. ¿Dónde comes tú? Responde, I eat in the kitchen. Yo como en la cocina. ¿A veces comes tú en el dormitorio? Responde, I never eat in the bedroom. Yo nunca como en el dormitorio. ¿Pero a veces comes en la sala? Responde, yes, I sometimes eat in the living room. Sí, yo a veces como en la sala. ¿Y el gato? ¿Dónde come el gato? Responde, the cat always eats in the hallway. El gato siempre come en el pasillo. ¿Y el perro? ¿Dónde come el perro? Responde, the dog eats in the kitchen all the time. El perro come en la cocina todo el tiempo. Ahora pregunta, where do you eat? ¿Dónde comes tú? Pregunta, do you eat in the dining room? ¿Comes tú en el comedor? Sí, como en el comedor, pero a veces como en el sótano. She just said that at times
She eats in the sótano. Sótano quiere decir basement. This is the end of Lección 5. If you were able to get 80% or more of the responses correct in this lesson, then you're ready to move on to Lección 6. If not, listen to this lesson until you're able to get 80% or more of the responses correct. Learning Spanish like crazy. Level 1. Lesson 1. Lección 1. Listen to the following conversation. Hola, ¿hablas inglés? ¿Quién? ¿Tú hablas inglés? Sí, hablo un poquito de inglés. Ya veo. ¿Habla español? ¿Quién? ¿Yo? Tú no, ella. ¿Ella habla español? Sí, ella habla español. ¿Hablan español? ¿Quiénes? ¿Ellos? Ellos no, ustedes. ¿Ustedes hablan español? Sí, nosotros hablamos español. In this lesson, you will learn how to conjugate AR Spanish verbs in the present tense. There are Spanish verbs that end in AR, ER, and IR. There are also regular verbs and irregular verbs in Spanish. In this lesson, we will only focus on regular AR verbs. In this lesson, you will also learn the subject pronouns in Spanish. The subject pronouns in English are I, you, he, she, it, we, they. The present tense is used in Spanish in several different ways. 1. It can be used to indicate an action in progress. In fact, it's very common for Spanish speakers to use the simple present tense when the present progressive would be used in English. Depending on the context, hablo can mean both I speak as well as I am speaking. In conversational Spanish, it is very common for someone to ask, ¿Qué haces? Or ¿Qué estás haciendo? Both ¿Qué haces? And ¿Qué estás haciendo? Mean, what are you doing? The present tense can be used to show something that is done continuously or ongoing. For example, nosotros hablamos español todo el tiempo. Nosotros hablamos español todo el tiempo means we speak Spanish all the time. Unlike in English, in Spanish, you can use the present tense for an action that will be done in the future. For example, ella habla con el profesor esta noche. Tonight, she will speak with the teacher. Let's begin by learning how to use the verb hablar in the present tense. The Spanish verb hablar means to speak. This is how you would say the verb to speak. Listen and repeat. Hablar. Hablar. Again, how do you say to speak? Hablar. Hablar. Did you make sure that you made your response before the native Spanish speaker? And did you repeat after the native Spanish speaker? This is how to say I speak. Listen and repeat. Yo hablo. Hablo. How do you say I speak? Yo hablo. Hablo. Can you guess which word means I? Yo. Yo. It is not always necessary to use the pronoun yo in Spanish. Yo is usually used for clarity or emphasis. Again, how do you say I speak? Yo hablo.
Hablo. Make sure that you imitate the pronunciation of the native Spanish speaker. This is how you say, you speak. Listen and repeat. Tú hablas. Hablas. How do you say, you speak? Tú hablas. Hablas. Can you guess which word means you? Tú. Tú. It is also not always necessary to use the pronoun tú in Spanish. Tú is used for clarity or emphasis. Again, how do you say, you speak? Tú hablas. Hablas. Now say, I speak. Yo hablo. Hablo. And how do you say, you speak? Tú hablas. Hablas. There are also two ways to say the pronoun you in Spanish. Tú is the familiar or informal way of saying you, and usted is the polite or formal way of saying you. If you're not sure when to use tú or usted, here's a good rule of thumb. Use tú when speaking to someone who you would normally address by their first name, and use usted when speaking to someone who you would normally address by Mr. or Mrs. or Señor or Señora. Considering that the objective of this course is to teach you informal, spoken Spanish, unless instructed to do otherwise, in this course, you will use tú. This is how to say, he speaks. Listen and repeat. Él habla. Habla. How do you say, he speaks? Él habla. Habla. Can you guess which word means he? Él. Él. It is also not always necessary to use the pronoun él. Él is usually used for clarity or emphasis. Again, how do you say he speaks? Él habla. Habla. Now say, I speak. Yo hablo. Hablo. And how do you say, you speak? Tú hablas. Hablas. Now listen to how you'd say, she speaks. Listen and repeat. Ella habla. Habla. How do you say, she speaks? Ella habla. Habla. Can you guess which word means she? Ella.
Ella. Did you notice that we use the word habla to mean he speaks as well as she speaks? That's why Spanish speakers will sometimes use the words él and ella for clarity or emphasis. Again, how do you say she speaks? Ella habla. Habla. Now say, I speak. Yo hablo. Hablo. And how do you say, you speak? Tú hablas. Hablas. Now say, he speaks. Él habla. Habla. And how do you say, she speaks? Ella habla. Habla. Now listen to how you'd say, you speak, when using the formal or polite form of the word you. Listen and repeat. Usted habla. Habla. How do you say, you speak, when speaking to someone who you would normally address by Mr. or Mrs. or Señor or Señora? Usted habla. Habla. Can you guess which word means you? Usted. Usted. It is also not always necessary to use the word usted. Did you notice that we use the word habla to mean he speaks, she speaks, and you speak when using the usted form of you? That's why Spanish speakers will sometimes use the word él, ella, and usted for clarity or emphasis. Again, how do you say you speak when addressing someone who you'd address by señor or señora? Usted habla. Habla. Now say, I speak. Yo hablo. Hablo. When speaking to a friend, how do you say you speak? Tú hablas. Hablas. Now say, he speaks. Él habla. Habla. And how do you say she speaks? Ella habla. Habla. This is how you say we speak when referring to a group of males or a group that consists of both males and females. Listen and repeat. Nosotros hablamos. Hablamos. How do you say we speak? Nosotros hablamos. Hablamos. Can you guess which word means we? Nosotros.
Nosotros. And this is how to say we speak when referring to a group that consists of females only. Listen and repeat. Nosotras hablamos. Hablamos. How would a group of females say we speak? Nosotras hablamos. Hablamos. When referring to a group that only consists of females, how do you say we? Nosotras. Nosotras. Now listen to how to say they speak when referring to a group of males or a group that consists of both males and females. Listen and repeat. Ellos hablan. Hablan. How do you say they speak when referring to a group of males or a group that consists of both males and females? Ellos hablan. Hablan. Can you guess which word means they? Ellos. Ellos. Now listen to how you'd say they speak when referring to a group that only consists of females. Listen and repeat. Ellas hablan. Hablan. How do you say they speak when referring to a group of females? Ellas hablan. Hablan. Can you guess which word means they? Ellas. Ellas. Now listen and repeat the word Spanish. Español. Español. How do you say Spanish? Español. Español. Now listen to how you'd say all of you speak or you speak using the plural form of you. Listen and repeat. Ustedes hablan. Hablan. Are you making sure that you are imitating the pronunciation of the native Spanish speaker? Instead of saying all of you speak, a native English speaker may informally say, you guys speak. In Spanish, how would you say, you guys speak? Ustedes hablan. Hablan. Can you guess which word means all of you or you guys? Ustedes. Ustedes. And how would you say, you guys speak Spanish? Ustedes hablan español. Hablan español. It is also not always necessary to use the word ustedes. Did you notice that we use the word hablan in order to say they speak as well as you guys speak? That's why Spanish speakers will sometimes use the words ellos, ellas, and ustedes for clarity or emphasis. How do you say
I speak Spanish. Yo hablo español. Hablo español. And if speaking to a friend, how would you say, you speak Spanish? Tú hablas español. Hablas español. And if speaking to Señor Valdez, how would you say, you speak Spanish? Usted habla español. Habla español. How do you say, he speaks Spanish? Él habla español. Habla español. And if you're in a group that has both males and females, how do you say, we speak Spanish? Nosotros hablamos español. Hablamos español. Now tell me how you say, they speak Spanish. Ellos hablan español. Hablan español. Listen to the conversation that you heard at the beginning of this lesson. Hola, ¿hablas inglés? ¿Quién? ¿Tú hablas inglés? Sí, hablo un poquito de inglés. Ya veo, ¿habla español? ¿Quién? ¿Yo? Tú no, ella. ¿Ella habla español? Sí, ella habla español. ¿Hablan español? ¿Quiénes? ¿Ellos? Ellos no, ustedes. ¿Ustedes hablan español? Sí, nosotros hablamos español. This is the end of Lección 1. If you were able to get 80% or more of the responses correct in this lesson, then you are ready to move on to Lección 2. If not, listen to this lesson until you're able to get 80% or more of the responses correct. Learning Spanish like crazy. Level 1. Lesson 2. Lección 2. Listen to the following conversation. Hola, ¿hablas español? Sí, yo hablo un poquito de español, pero hablo mucho francés. ¿Hablas español? Sí, yo hablo español. ¿Hablas inglés? Sí, hablo inglés, pero no hablo italiano. ¿Hablas italiano? Hablo un poquito de italiano. ¿Ella habla italiano? No, ella no habla italiano. ¿Habla portugués? ¿Hablan portugués? ¿Quiénes? ¿Ellos? Ellos no. Ustedes. ¿Ustedes hablan portugués? Sí, hablamos portugués. ¿Y ustedes? ¿Ustedes hablan portugués? No, no hablamos portugués, pero hablamos un poquito de japonés. Now that you have learned how to make affirmative statements with the AR verb, hablar, in the present tense, let's learn how to make negative statements. This is how to say, I don't speak. Listen and repeat. Yo no hablo. No hablo. Say, I don't speak. Yo no hablo. No hablo. Speaking to an amigo or friend, how do you say, you don't speak? Tú no hablas. No hablas. Now say, you don't speak Spanish.
Tú no hablas español. Did you notice that in order to make a negative statement, you simply put no before the verb? Now try to say, he doesn't speak. Él no habla. No habla. Again, how do you say, he doesn't speak? Él no habla. No habla. Now say, she doesn't speak. Ella no habla. No habla. Now say, she doesn't speak Spanish. Ella no habla español. Now say, you don't speak in the formal or polite way. Usted no habla. No habla. Do you remember how to say, we speak? Nosotros hablamos. Hablamos. Now try to say, we don't speak. Nosotros no hablamos. No hablamos. And how do you say, we don't speak Spanish? Nosotros no hablamos español. No hablamos español. Now say, they don't speak, when referring to a group of males or a group consisting of both males and females. Ellos no hablan. No hablan. And how do you say, they don't speak, when referring to a group of females? Ellas no hablan. No hablan. Referring to a group of females, say, they don't speak Spanish. Ellas no hablan español. And how do you say, you guys don't speak? Ustedes no hablan. No hablan. And how do you say, you guys don't speak Spanish? Ustedes no hablan español. You have just learned how to conjugate the AR verb hablar in the present tense. However, you only learned how to make statements with the verb hablar. Now let's learn how to ask questions with the verb hablar. When speaking to someone who you would normally address by their first name, this is the informal way to ask, do you speak Spanish? Listen and repeat the question, do you speak Spanish? ¿Tú hablas español? ¿Hablas español? Did you imitate the Spanish speaker's rising intonation at the end of the sentence? How do you ask, do you speak Spanish? ¿Tú hablas español?
¿Hablas español? In many Spanish courses, the instructors teach very formal Spanish. For example, instead of ¿Tú hablas español? Or ¿Usted habla español? They teach the phrases ¿Hablas tú español? Or ¿Habla usted español? Or some other courses may teach the phrases ¿Hablas español tú? Or ¿Habla español usted? Since the goal of this Spanish course is to teach you conversational Spanish, you will learn how the phrases are said by Spanish speakers in common, everyday, informal situations. However, so that you will be familiar with formal Spanish when you hear it, we will occasionally use formal Spanish phrases in this course. How do you ask, do you speak Spanish? ¿Tú hablas español? ¿Hablas español? Now listen only to this response. Sí, yo hablo español. She just said, yes, I speak Spanish. Listen and repeat the word for yes. Sí. Sí. How do you ask, do you speak Spanish? ¿Tú hablas español? ¿Hablas español? Again, how do you ask, do you speak Spanish? ¿Tú hablas español? ¿Hablas español? Respond, yes, I speak Spanish. Sí, yo hablo español. Sí, hablo español. Ask again, do you speak Spanish? ¿Hablas español? How would you respond? No, I don't speak Spanish. No, yo no hablo español. Once again ask, do you speak Spanish? ¿Hablas español? Listen only to this response. ¿Quién? She just asked, who? Listen and repeat the word for who. ¿Quién? ¿Quién? How do you ask, who? ¿Quién? ¿Quién? Do you remember how to say I? Yo. Yo. How do you ask, do you speak Spanish? ¿Hablas español? Try to respond, who, me? ¿Quién yo? ¿Quién yo? How do you ask, who, me? ¿Quién yo? Now respond, yes, I speak Spanish. Sí, yo hablo español. Once again, ask, do you speak Spanish? ¿Hablas español?
How do you respond? Who, me? ¿Quién, yo? Listen only to this response. Tú no. He just said, tú no. Tú no means not you. Listen and repeat the phrase, not you. Tú no. Tú no. ¿Cómo se dice? How do you say, not you? Tú no. Tú no. Try to ask, who, him? ¿Quién, él? ¿Quién, él? ¿Cómo se pregunta? How do you ask? Who, him? ¿Quién, él? ¿Quién, él? How do you respond? Not him. Él no. Él no. Listen only to this response. Entonces, ¿quién? She just asked, entonces quién? Entonces quién means, then who? Listen and repeat. Entonces, ¿quién? Entonces. Entonces, ¿quién? ¿Cómo se pregunta? How do you ask? Then who? Entonces, ¿quién? Entonces, ¿quién? In the question, entonces quién? Which word do you think means then? Entonces. Entonces. ¿Cómo se dice? Or how do you say then? Entonces. Entonces. Listen only to this question. ¿Hablan español? Try to ask, who, them? ¿Quiénes? ¿Ellos? ¿Quiénes? ¿Ellos? Again, ask, who, them? ¿Quiénes? ¿Ellos? ¿Quiénes? ¿Ellos? How do you respond? Not them. Ellos no. Ellos no. Do you remember how to say, all of you, or you guys? Ustedes. Ustedes. How do you ask, do you guys speak Spanish? ¿Ustedes hablan español? How do you reply, who, us? ¿Quiénes? ¿Nosotros? ¿Quiénes? ¿Nosotros? Listen only to this response. Sí, ustedes. ¿Hablan español? How do you reply? Yes, we speak Spanish.
Sí, nosotros hablamos español. Sí, hablamos español. Now listen only to this question. ¿Ustedes hablan inglés? He just asked, do you guys speak English? This is how you say English. Listen and repeat. Inglés. Inglés. How do you say English? Inglés. Inglés. How do you reply? Yes, we speak English. Sí, nosotros hablamos inglés. Sí, hablamos inglés. Speaking to an amigo or friend, how would you ask, do you speak English? ¿Tú hablas inglés? ¿Hablas inglés? Respond, yes, I speak English. Sí, yo hablo inglés. Sí, hablo inglés. And how would you respond? No, I don't speak English. No, yo no hablo inglés. No, no hablo inglés. And how would you ask, does he speak English? ¿Él habla inglés? ¿Habla inglés? Respond, no, he doesn't speak English. No, él no habla inglés. No, no habla inglés. Say, he speaks Spanish. Él habla español. Habla español. And how would you ask, does she speak English? ¿Ella habla inglés? ¿Habla inglés? Respond, yes, she speaks English. Sí, ella habla inglés. Sí, habla inglés. Now ask, do they speak English? ¿Ellos hablan inglés? ¿Hablan inglés? And if referring to a group that consists of females, how do you ask, do they speak English? ¿Ellas hablan inglés? ¿Hablan inglés? Referring to the group of females, respond, no, they do not speak English. No, ellas no hablan inglés. No, no hablan inglés. Say, they speak Spanish.
Ellas hablan español. Hablan español. Now, listen only to this question. ¿Tú hablas francés? He just asked, "Do you speak French?" This is how you say French. Listen and repeat. Francés. Francés. How do you say French? Francés. Francés. How do you reply, "Yes, I speak French"? Sí, yo hablo francés. Hablo francés. How do you ask, "Do you speak French"? ¿Tú hablas francés? ¿Hablas francés? Respond, "Yes, I speak French." Sí, yo hablo francés. Sí, hablo francés. And how would you respond? "No, I don't speak French." No, yo no hablo francés. No, no hablo francés. Now listen only to this question. ¿Él habla italiano? She just asked, "Does he speak Italian?" This is how you say Italian. Listen and repeat. Italiano. Italiano. How do you say Italian? Italiano. Italiano. Listen only to the same question again. ¿Él habla italiano? Respond, "No, he doesn't speak Italian." No, él no habla italiano. No, no habla italiano. And how would you ask, "Does she speak Italian?" ¿Ella habla italiano? ¿Habla italiano? Respond, "Yes, she speaks Italian." Sí, ella habla italiano. Sí, habla italiano. Now listen only to this question. ¿Ustedes hablan portugués? He just asked, "Do you guys speak Portuguese?" This is how you say Portuguese. Listen and repeat. Portugués. Portugués. How do you say Portuguese? Portugués. Portugués. How do you reply, "Yes, we speak Portuguese"? Sí, nosotros hablamos portugués. Sí, hablamos portugués.
How would you ask, do you guys speak Portuguese? ¿Ustedes hablan portugués? ¿Ustedes hablan portugués? Listen only to this response. No, no hablamos portugués, pero hablamos japonés. You just heard the phrase, pero hablamos japonés. Pero hablamos japonés means, but we speak Japanese. Japonés is the Spanish word for Japanese. This is the end of Lección 2. If you were able to get 80% or more of the responses correct in this lesson, then you're ready to move on to Lección 3. If not, listen to this lesson until you're able to get 80% or more of the responses correct. Learning Spanish like crazy. Level 1. Lesson 3. Lección 3. Listen to the following conversation. ¿Hablas español? Sí, yo hablo español. ¿Hablas español en la escuela? Sí, todos hablamos español en la escuela. ¿Caminas a la escuela? Sí, yo camino a la escuela en la mañana. ¿Tú caminas a la escuela? Sí, camino a la escuela todos los días. ¿Y tu amiga? ¿Caminan juntas a la escuela? No, ella no camina a la escuela. Va a la escuela en moto. Let's do an exercise. In the following exercise, you will play the role of the male speaker only. Be sure to say the correct answer before the male speaker, and then repeat the correct answer after the male speaker. ¿Hablas español? Ask her, who, me? ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Hablas español? Reply, yes, I speak Spanish. Sí, hablo español. Remember that in Spanish, you have the option to respond with either sí, yo hablo español, or sí, hablo español. That's because the pronoun yo is optional. You can use yo to add emphasis or clarity. If you do not want to add the emphasis, or it is clear who the subject of the sentence is, then you can just respond with sí, hablo español. She asks you again. ¿Hablas español? Ask her, who, me? ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Hablas español? This time, you want to make it very clear to her and emphasize that you speak Spanish. Reply, yes, I speak Spanish. Sí, yo hablo español. Did you use the pronoun yo to make it very clear and to emphasize that you speak Spanish? She asks again. ¿Habla español? This time, you're not sure who she's referring to. Ask her, who? ¿Quién? Now ask her, who, him? ¿Quién, él? Sí, él. ¿Habla español? Respond, yes, he speaks Spanish. Sí, habla español. She did not hear your response, so she asks you again. ¿Habla español? This time, you want to make it very clear and emphasize that he speaks Spanish. Respond, yes, he speaks Spanish. Sí,
él habla español. She asks you the question again. ¿Habla español? Once again, you're not sure who she's referring to. Ask her, who? ¿Quién? Now ask her, who? Her? ¿Quién? ¿Ella? She didn't hear you, and she asks you, what? ¿Cómo? Ask her again. Who? Her? ¿Quién? ¿Ella? Sí, ella. ¿Habla español? Respond, no, she does not speak Spanish. No, no habla español. She did not hear your response, so she asks you again. ¿Ella habla español? This time, you want to make it very clear that she does not speak Spanish. Respond, no, she does not speak Spanish. No, ella no habla español. Did you use the pronoun ella to make it very clear and to emphasize that she does not speak Spanish? Say, she speaks English. Habla inglés. Now she asks you this question. ¿Hablan español? Once again, you're not sure who she is referring to. Ask her, who? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Did you notice that we use the word quién when we're talking about one person, but we use the word quiénes when we're speaking about more than one person? Now ask her, who? Us? ¿Quiénes nosotros? She didn't hear you, and she asks you, what? ¿Cómo? Ask her again. Who? Us? ¿Quiénes nosotros? Ustedes no. ¿Ellos hablan español? Respond, no, they do not speak Spanish. No, no hablan español. She did not hear your response, so she asks you again. ¿Ellos hablan español? This time, you want to make it very clear that they do not speak Spanish. Respond, no, they do not speak Spanish. No, ellos no hablan español. Did you use the pronoun ellos to make it very clear and to emphasize that they do not speak Spanish? Now say, they speak English. Hablan inglés. ¿Hablas francés? Respond, no, I don't speak French. No, no hablo francés. ¿Ustedes hablan italiano? Respond, no, we don't speak Italian. No, no hablamos italiano. ¿Y ella? ¿Habla italiano? Respond, no, she doesn't speak Italian. No, no habla italiano.
say, she speaks Portuguese. Habla portugués. Let's now learn how to say the AR verb to walk. Listen and repeat. Caminar. Caminar. ¿Cómo se dice? How do you say to walk? Caminar. Caminar. Try to say I walk. Yo camino. Camino. How do you say I walk? Yo camino. Camino. Listen only to this question. ¿Caminas? How do you respond? Yes, I walk. Sí, yo camino. Sí, camino. Speaking to a friend, how do you ask? Do you walk? ¿Tú caminas? ¿Caminas? Again, how do you ask? Do you walk? ¿Tú caminas? ¿Caminas? Listen only to this response. Sí, camino todos los días. He just said, yes, I walk every day. Listen and repeat the phrase, every day. Todos los días. Días. Los días. Todos los días. ¿Cómo se dice? How do you say every day? Todos los días. Try to ask, does he walk? ¿Él camina? ¿Camina? Answer, yes, he walks. Sí, él camina. Sí, camina. Now ask, does he walk every day? ¿Él camina todos los días? ¿Camina todos los días? Respond, yes, he walks every day. Sí, él camina todos los días. Sí, camina todos los días. Now ask, does she walk every day? ¿Ella camina todos los días? ¿Camina todos los días? Answer, no, she does not walk every day. No, ella no camina todos los días. No, no camina todos los días. Listen only to this question.
¿Ella habla español todos los días? Answer: No, she does not speak Spanish every day. No, ella no habla español todos los días. No, no habla español todos los días. Listen only to this question. ¿Ella camina a la escuela todos los días? She just asked, ¿ella camina a la escuela todos los días? Ella camina a la escuela todos los días means, does she walk to school every day? Listen and repeat the phrase, to the school. A la escuela. Escuela. La escuela. A la escuela. How do you say, to the school? A la escuela. In the phrase, a la escuela, or to the school, which word means to? A. A. In the phrase, a la escuela, or to the school, which word means the? La. La. In the phrase, a la escuela, or to the school, which word means school? Escuela. Escuela. Again, listen only to her question. ¿Ella camina a la escuela todos los días? Respond yes, she walks to school every day. Sí, ella camina a la escuela todos los días. Sí, camina a la escuela todos los días. Listen only to this question. ¿Ellos caminan a la escuela todos los días? Respond, no, they do not walk to school every day. No, ellos no caminan a la escuela todos los días. No, no caminan a la escuela todos los días. Listen only to this question. ¿Y ustedes? She just asked, ¿Y ustedes? ¿Y ustedes means, and you guys? This is how you say and. Listen and repeat. Y. Y. How do you say and? Y. Y. Listen only to her next questions. ¿Y ustedes? ¿Ustedes caminan? Respond, no, we do not walk. No, nosotros no caminamos. No caminamos. Listen to this question. ¿Ustedes caminan a la escuela? Respond, no, we do not walk to school. No, nosotros no caminamos a la escuela.
Listen to this question. ¿Ustedes caminan a la escuela todos los días? Respond, no, we do not walk to school every day. No, nosotros no caminamos a la escuela todos los días. No caminamos a la escuela todos los días. Listen only to this question. ¿Ustedes hablan español todos los días? Respond, yes, we speak Spanish every day. Sí, nosotros hablamos español todos los días. Sí, hablamos español todos los días. Listen only to this question. ¿Ustedes hablan español en la escuela todos los días? She just asked, ¿Ustedes hablan español en la escuela todos los días? ¿Ustedes hablan español en la escuela todos los días means, do you guys speak Spanish in the school every day? In Spanish, this is how you say the English word in. Listen and repeat. En. Listen to the following question again. ¿Ustedes hablan español en la escuela todos los días? Respond, yes, we speak Spanish in the school every day. Sí, nosotros hablamos español en la escuela todos los días. En la escuela. Sí, hablamos español en la escuela todos los días. Although many English speakers would say, we speak Spanish in school, as opposed to saying, we speak Spanish in the school, in Spanish, it is correct to say, hablamos español en la escuela. Again, how do you say, yes, we speak Spanish in the school every day? Sí, nosotros hablamos español en la escuela todos los días. Now I want to warn you about a mistake that many English speakers make when speaking Spanish, and you should try to avoid it. When speaking conversational English, some English speakers may say, I'm at the street corner, and others may say, I'm on the street corner. However, in Spanish, the preposition en instead of the preposition a is used in order to indicate where something takes place or where something is located. For example, estoy en la esquina. I am on the corner. Now listen to the same conversation that you heard at the beginning of the lesson. ¿Hablas español? Sí, yo hablo español. ¿Hablas español en la escuela? Sí, todos hablamos español en la escuela. ¿Caminas a la escuela? Sí, yo camino a la escuela en la mañana. ¿Tú caminas a la escuela? Sí, camino a la escuela todos los días. ¿Y tu amiga? ¿Caminan juntas a la escuela? No, ella no camina a la escuela. Ella va a la escuela en moto. She just said, ella va a la escuela en moto. Ella va a la escuela en moto means she goes to school on a motorcycle. Moto, which is the diminutive word of motocicleta, means motorcycle. This is the end of Lección 3. If you were able to get 80% or more of the responses correct in this lesson,
then you're ready to move on to Lección 4. If not, listen to this lesson until you're able to get 80% or more of the responses correct. Learning Spanish like crazy. Level 1. Lesson 4. Lección 4. Listen to the following conversation. ¿Comes en la mañana? Sí, como en la mañana. Pero, ¿comes en la mañana todos los días? Sí, como en la mañana todos los días. Antes de ir a la escuela, yo siempre desayuno. ¿Y tú? ¿Comes en la mañana todos los días? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. ¿Comes en la mañana todos los días? A veces sí, a veces no. ¿Y tus amigos? ¿Siempre comen en la mañana? Mis amigos nunca comen en la mañana. Siempre comen en la tarde. ¿Y tú? ¿Comes en la tarde? No, nunca almuerzo, pero siempre como en la noche. ¿Y tú? ¿Comes en la noche? Yo sí. Yo siempre como en la noche. ¿Y ustedes siempre comen en la noche? Nosotros nunca comemos en la noche. Yo sí. Yo siempre como en la noche. En la noche yo siempre tengo ganas de comer. In this lesson, you will learn how to conjugate ER verbs in the present tense. We will also review the AR verbs that you have already learned. Let's now learn how to say the ER verb to eat. Listen and repeat. Comer. Comer. ¿Cómo se dice? How do you say to eat? Comer. Comer. Try to say I eat. Yo como. Como. How do you say I eat? Yo como. Como. Listen to this question. ¿Comes? How do you respond? Yes, I eat. Sí, yo como. Sí, como. Say, I eat every day. Yo como todos los días. How would you ask a friend, do you eat every day? ¿Comes todos los días? Remember, in Spanish, you do not have to use the pronoun tú or the other pronouns. Tú and the other pronouns are used for clarity and emphasis. Ask again, do you eat every day? ¿Comes todos los días? Listen to this response. Sí, yo como todos los días, pero a veces no como en la mañana. She just said, pero a veces no como en la mañana. Pero a veces no como en la mañana means, but at times I don't eat in the morning. This is how you say in the morning. Listen and repeat. En la mañana. Mañana. En la mañana. In the phrase en la mañana, which word do you think means morning? Mañana. Mañana. Besides the phrase en la mañana, you may also hear some Spanish speakers say por la mañana
in order to say in the morning. But in this lesson, instead of using the phrase por la mañana, we will continue to use the phrase en la mañana in order to say in the morning. Again, how do you say in the morning? En la mañana. En la mañana. Speaking to a friend, how do you ask, do you eat in the morning? ¿Tú comes en la mañana? ¿Comes en la mañana? Instead of saying to eat in the morning, you may also hear Spanish speakers use the verb desayunar. Desayunar means to eat breakfast. Again, how do you ask, do you eat in the morning? ¿Tú comes en la mañana? ¿Comes en la mañana? Listen to this response. No, no como en la mañana. Solamente como en la tarde. She just said, solamente como en la tarde. Solamente como en la tarde means I only eat in the afternoon. This is how you say in the afternoon. Listen and repeat. En la tarde. Tarde. En la tarde. In the phrase en la tarde, which word means afternoon? Tarde. Tarde. Besides the phrase en la tarde, you may also hear some Spanish speakers say por la tarde in order to say in the afternoon. But in this lesson, instead of using the phrase por la tarde, we will continue to use the phrase en la tarde in order to say in the afternoon. Again, how do you say in the afternoon? En la tarde. En la tarde. Now ask, do you eat in the afternoon? ¿Tú comes en la tarde? ¿Comes en la tarde? This is a good time for me to bring your attention that the Spanish verb for to eat lunch is almorzar. In some Latin American countries, it is common to have a 2-hour lunch break. The 2-hour lunch break usually takes place from 12 noon until 2 p.m. During the 2-hour lunch break, many businesses and government offices are closed. Again, how do you ask, do you eat in the afternoon? ¿Tú comes en la tarde? ¿Comes en la tarde? Respond, yes, I eat in the afternoon. Sí, como en la tarde. And how would you ask, do you guys eat? ¿Ustedes comen? ¿Comen? Now ask, do you guys eat in the afternoon? ¿Ustedes comen en la tarde? ¿Comen en la tarde? Now listen only to the female speaker. Sí,
comemos en la tarde. ¿Y ustedes? ¿Ustedes comen en la tarde? Respond by saying, we eat. Nosotros comemos. Comemos. Listen to her question again. ¿Ustedes comen en la tarde? Respond, yes, we eat in the afternoon. Sí, nosotros comemos en la tarde. Sí, comemos en la tarde. Listen to this question. ¿Ustedes comen en la mañana? Respond, no, we do not eat in the morning. No, nosotros no comemos en la mañana. No, no comemos en la mañana. Do you remember how to say the word and, as in the morning and in the afternoon? Y. Y. Listen to the same question from her. ¿Ustedes comen en la mañana? This time respond, we eat in the morning and in the afternoon. Nosotros comemos en la mañana y en la tarde. Comemos en la mañana y en la tarde. How do you say, we eat in the morning and in the afternoon every day? Nosotros comemos en la mañana y en la tarde todos los días. Again, how do you say, we eat in the morning and in the afternoon every day? Comemos en la mañana y en la tarde todos los días. And how do you ask, do they eat in the morning? ¿Ellos comen en la mañana? ¿Comen en la mañana? Listen only to the female speaker. Sí, ellos comen en la mañana. ¿Ellos comen en la tarde todos los días? Respond, no, they do not eat in the afternoon every day. No, ellos no comen en la tarde todos los días. How do you say, they do not eat in the afternoon every day? No comen en la tarde todos los días. Listen to the female speaker. Ellos no comen en la tarde todos los días, pero siempre comen en la noche. She just said, pero siempre comen en la noche. Pero siempre comen en la noche means, but they always eat in the night. This is how you say, in the night, or in the evening. Listen and repeat. En la noche. Noche. En la noche. In the phrase, en la noche, which word means
evening, or night? Noche. Noche. Besides the phrase en la noche, you may also hear some Spanish speakers say por la noche in order to say in the evening or at night. But in this lesson, instead of using the phrase por la noche, we will continue to use the phrase en la noche in order to say in the evening or at night. Again, how do you say in the night or in the evening? En la noche. En la noche. Now ask, do you eat in the evening? ¿Tú comes en la noche? ¿Comes en la noche? Instead of saying to eat in the evening or night, you may also hear Spanish speakers use the verb cenar. Cenar means to eat dinner or to have dinner. Again, how do you ask, do you eat in the evening? ¿Tú comes en la noche? ¿Comes en la noche? Respond, no, I don't eat at night. No, no como en la noche. How do you say, I don't eat at night? No como en la noche. Now imagine that you are speaking to someone who you normally address by Mr. or Mrs. How would you ask, do you eat in the night? ¿Usted come en la noche? ¿Come en la noche? How do you respond, no, I don't eat at night? No, no como en la noche. Now imagine you're speaking to a friend. Changing the topic, ask, do you walk in the morning? ¿Tú caminas en la mañana? ¿Caminas en la mañana? Listen to this response. Sí, camino en la mañana. Siempre camino en la mañana. She just said, siempre camino en la mañana. Siempre camino en la mañana means I always walk in the morning. This is how you say the word always. Listen and repeat. Siempre. Siempre. Again, how do you say always? Siempre. Siempre. Now ask, do you guys always walk in the afternoon? ¿Ustedes siempre caminan en la tarde? ¿Siempre caminan en la tarde? Listen to this response. Nunca caminamos en la noche. She just said, we never walk at night. This is how you say the word never. Listen and repeat. Nunca. Nunca. Again, how do you say never? Nunca.
Nunca. Now listen to her question. ¿Ustedes comen en la mañana? Respond, we never eat in the morning. Nosotros nunca comemos en la mañana. Nunca comemos en la mañana. Again, how do you say, we never eat in the morning? Nunca comemos en la mañana. And how do you say, we always eat in the afternoon? Nosotros siempre comemos en la tarde. Siempre. Siempre comemos en la tarde. Now listen to the same conversation that you heard at the beginning of this lesson. ¿Comes en la mañana? Sí, como en la mañana. Pero, ¿comes en la mañana todos los días? Sí, como en la mañana todos los días. Antes de ir a la escuela, yo siempre desayuno. ¿Y tú? ¿Comes en la mañana todos los días? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. ¿Comes en la mañana todos los días? A veces sí, a veces no. ¿Y tus amigos? ¿Siempre comen en la mañana? Mis amigos nunca comen en la mañana. Siempre comen en la tarde. ¿Y tú? ¿Comes en la tarde? No, nunca almuerzo, pero siempre como en la noche. ¿Y tú? ¿Comes en la noche? Yo sí. Yo siempre como en la noche. ¿Y ustedes siempre comen en la noche? Nosotros nunca comemos en la noche. Yo sí. Yo siempre como en la noche. En la noche yo siempre tengo ganas de comer. He just said, en la noche, yo siempre tengo ganas de comer. Yo siempre tengo ganas de comer means I always feel like eating. The phrase tener ganas means to feel like. For example, tener ganas de comer means to feel like eating. Tener ganas de caminar means to feel like walking. Be very careful when using the phrase tener ganas. Depending on the context, the phrase tener ganas by itself can suggest that one has sexual desires. This is the end of Lección 4. If you were able to get 80% or more of the responses correct in this lesson, then you are ready to move on to Lección 5. If not, listen to this lesson until you are able to get 80% or more of the responses correct. Learning Spanish like crazy. Level 1. Lesson 5. Lección 5. In this lesson, you will learn how to conjugate some more ER verbs in the present tense. We will also learn the names of certain beverages in Spanish. Listen to the following conversation. Hola, ¿bebes café? No, no bebo café, pero bebo té. ¿Bebes té? Sí, yo bebo té. ¿Y ella bebe café? Sí, bebe café. También bebe té. ¿Y ustedes beben vino o cerveza? Nosotros bebemos cerveza. ¿Beben cerveza? ¿Quiénes? ¿Nosotras? Ustedes no, ellas. ¿Ellas beben cerveza? Ellas no beben cerveza, pero beben un poquito de vino. ¿Y ustedes? Sí, nosotras bebemos cerveza. This is how you say tea in Spanish, as in, I like to drink a cup of tea after dinner. Listen and repeat. Té. Té. How do you say,
the tea. El té. El té. Let's now learn how to say the ER verb to drink. Listen and repeat. Beber. Beber. Instead of beber, you may also hear Spanish speakers use the verb tomar. Both beber and tomar mean to drink, and both beber and tomar can refer to drinking alcoholic beverages as well as non-alcoholic beverages. In this lesson, we will not use the Spanish verb tomar for the verb to drink. We will use the verb beber instead. ¿Cómo se dice? How do you say the verb to drink? Beber. Beber. Listen to this question. ¿Bebes? Respond, yes, I drink. Sí, yo bebo. Bebo. How do you say, I drink? Yo bebo. Bebo. And how would you say, you drink? Tú bebes. Bebes. Again, how would you say, you drink? Bebes. Now listen to this question. ¿Bebes mucho? She just asked, ¿bebes mucho? Bebes mucho means, do you drink a lot? How do you say a lot or much? Mucho. Mucho. She asks you again. ¿Bebes mucho? Try to respond, no, I don't drink a lot. No, yo no bebo mucho. No bebo mucho. ¿Cómo se dice? How do you say, I never drink a lot? Yo nunca bebo mucho. Nunca bebo mucho. How do you ask, do you drink a lot? ¿Tú bebes mucho? ¿Bebes mucho? Listen to this response. No, yo no bebo mucho. Solamente bebo un poquito. She just said, solamente bebo un poquito. Solamente bebo un poquito means I only drink a little bit. This is how you say a little bit. Listen and repeat. Un poquito. Poquito. Un poquito. Again, how do you say a little bit? Un poquito. Un poquito. Listen to this question. ¿Bebes mucho? Respond, I drink a little bit. Bebo un poquito. Listen to this question.
¿Bebes todos los días? Respond, no, I don't drink every day. No, yo no bebo todos los días. No bebo todos los días. Now listen to this question. ¿Bebes mucha agua? She just asked, ¿Bebes mucha agua? Bebes mucha agua means, do you drink a lot of water? This is how you say water. Listen and repeat. Agua. Agua. ¿Cómo se dice? How do you say water? Agua. Agua. Now try to say the water. El agua. El agua. Now try to say a lot of water. Mucha agua. Mucha. Mucha agua. Since agua is a feminine word, you must use the word mucha instead of mucho and say mucha agua. Although agua is a feminine word, we still say el agua instead of la agua. The word agua is an exception to the rule that masculine words use the definite article el and feminine words use the definite article la. Once again, ¿cómo se dice a lot of water? Mucha agua. Mucha agua. She asks you again. ¿Bebes mucha agua? Respond, yes, I drink a lot of water. Sí, yo bebo mucha agua. Bebo mucha agua. ¿Cómo se dice? How do you say, I drink a lot of water in the morning? Yo bebo mucha agua en la mañana. Otra vez, ¿cómo se dice? Again, how do you say, I drink a lot of water in the morning? Yo bebo mucha agua en la mañana. ¿Cómo se dice? I drink a lot of water in the afternoon. Yo bebo mucha agua en la tarde. Otra vez, ¿cómo se dice? I drink a lot of water in the afternoon. Bebo mucha agua en la tarde. Listen to this question. ¿Bebes mucha cerveza? She just asked, ¿Bebes mucha cerveza? Bebes mucha cerveza means, do you drink a lot of beer? This is how you say beer. Listen and repeat. Cerveza. Cerveza. How do you say the beer?
La cerveza. La cerveza. She asks you again. ¿Bebes mucha cerveza? Respond, yes, I drink a lot of beer. Sí, yo bebo mucha cerveza. Bebo mucha cerveza. Listen to this question. ¿Bebes mucha cerveza en la tarde? Respond, no, I don't drink a lot of beer in the afternoon. No, yo no bebo mucha cerveza en la tarde. No bebo mucha cerveza en la tarde. ¿Cómo se dice? How do you say, I drink a lot of beer at night? Yo bebo mucha cerveza en la noche. Bebo mucha cerveza en la noche. Listen to this question. ¿Él bebe? She just asked, ¿él bebe? El bebe means, does he drink? This is how you say, he drinks. Listen and repeat. Él bebe. Bebe. ¿Cómo se dice? How do you say, he drinks? Él bebe. Bebe. Listen to this question. ¿Él bebe mucha gaseosa? You are not sure what she just said. When you don't understand what someone said, do you remember how to ask, what? ¿Cómo? ¿Cómo? Como literally means how. In some instances, you may hear a Spanish speaker ask, ¿qué? When they don't understand what someone said. But in this lesson, we will continue to ask, ¿cómo? When we don't understand what someone said. Again, when you don't understand what someone said, how do you ask, what? ¿Cómo? ¿Cómo? Listen to the question again. ¿Él bebe mucha gaseosa? She just asked, ¿él bebe mucha gaseosa? Él bebe mucha gaseosa means, does he drink a lot of soda? This is how you say the English word soda. Soda meaning a carbonated beverage such as Coca-Cola, Pepsi, or Sprite. Listen and repeat. Gaseosa. Gaseosa. Now try to say the soda. La gaseosa. La gaseosa. In some Spanish-speaking countries, instead of saying gaseosa, you may hear people say refresco or soda. Listen to the question again. ¿Él bebe mucha gaseosa? Respond, he never drinks a lot of soda. Él nunca bebe mucha gaseosa. Nunca bebe mucha gaseosa. And how would you say,
but he always drinks a lot of beer. Pero siempre bebe mucha cerveza. ¿Cómo se dice? He always drinks a lot of water. Siempre bebe mucha agua. Listen to this question. ¿Usted bebe mucho vino? You are not sure what she just said. How do you ask, what, when you don't understand what someone said? ¿Cómo? ¿Cómo? Listen to the question again. ¿Usted bebe mucho vino? She just asked you, ¿Usted bebe mucho vino? Usted bebe mucho vino means, do you drink a lot of wine? This is how you say wine. Listen and repeat. Vino. Vino. Now try to say the wine. El vino. El vino. She asks you again. ¿Usted bebe mucho vino? Respond, I never drink a lot of wine. Yo nunca bebo mucho vino. Nunca bebo mucho vino. Listen to this question. ¿Ellos beben? She just asked, ¿Ellos beben? Ellos beben means, do they drink? This is how you say, they drink. Listen and repeat. Ellos beben. Beben. ¿Cómo se dice, they drink? Ellos beben. Beben. Now listen to this question. ¿Ellos beben mucha leche? She just asked you, ¿Ellos beben mucha leche? Ellos beben mucha leche means, do they drink a lot of milk? This is how you say milk. Listen and repeat. Leche. Leche. Now try to say the milk. La leche. La leche. She asks you again. ¿Ellos beben mucha leche? Respond, they always drink a lot of milk. Ellos siempre beben mucha leche. Siempre beben mucha leche. ¿Cómo se dice? They always drink a lot of milk. Siempre beben mucha leche. Listen to this question. ¿Siempre beben mucha agua? Respond, they always drink a lot of water. Ellos siempre beben mucha agua. Siempre beben mucha agua. And how would you ask, do you guys drink?
¿Ustedes beben? ¿Beben? Listen to this response. Nosotros nunca bebemos. She just said, nosotros nunca bebemos. Nosotros nunca bebemos means we never drink. This is how to say, we drink. Listen and repeat. Nosotros bebemos. Bebemos. As a reminder, if you are a female and you are in a group that consists of both males and females, you must use the pronoun nosotros when saying the pronoun we. And if you're a female, and if you're in a group that only consists of females, then you must use the pronoun nosotras when saying the pronoun we. Again, how do you say we drink? Nosotros bebemos. Bebemos. Listen to this question. ¿Ustedes beben mucho café? He just asked, ¿Ustedes beben mucho café? Ustedes beben mucho café means, do you guys drink a lot of coffee? This is how you say coffee. Listen and repeat. Café. Café. And how do you think you'd say the coffee? El café. El café. Listen to the question again. ¿Ustedes beben mucho café? Respond, no, we do not drink a lot of coffee. No, nosotros no bebemos mucho café. No, no bebemos mucho café. Now tell him, we drink a lot of tea. Nosotros bebemos mucho té. Bebemos mucho té. Now ask, do you guys drink a lot of beer? ¿Ustedes beben mucha cerveza? Listen to his response. No, no bebemos mucha cerveza, pero bebemos mucho whisky, ron y vodka. He just said, pero bebemos mucho whisky, ron y vodka. Pero bebemos mucho whisky, ron y vodka means, but we drink a lot of whiskey, rum, and vodka. The Spanish word whiskey means whiskey. The Spanish word ron means rum. And the Spanish word vodka means vodka. This is the end of Lección 5. If you were able to get 80% or more of the responses correct in this lesson, then you're ready to move on to Lección 6. If not, listen to this lesson until you're able to get 80% or more of the responses correct. Fast Lane Spanish. Lección 1. Lesson 1. In this lesson, we will cover some interrogative words. This is a beginner lesson. Although this is a beginner lesson, please resist the temptation of skipping this lesson even if you are not a beginner student, because there are certain nuances of the Spanish language that we will cover in this lesson that you should be aware of. And in future lessons, we will learn how to form more complex phrases using the interrogative words that you learn in this lesson. Throughout this lesson, make sure that you imitate the pronunciation of the recorded Spanish speaker. This is how you ask, which one? Listen and repeat. ¿Cuál?
¿Cuál? Again, how do you ask which one? ¿Cuál? ¿Cuál? And this is how you ask which ones. Listen and repeat. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Again, how do you ask which ones? ¿Cuáles? ¿Cuáles? And how do you ask which one? ¿Cuál? ¿Cuál? In most Spanish-speaking countries, cuál and cuáles are replaced by que before a noun. And cuál is used for the English word what if the interrogative word is followed by a verb. However, the Spanish word que followed by the Spanish verb ser is used when asking for a definition. For example, ¿qué es filosofía? What is philosophy? ¿Qué es aritmética? What is arithmetic? It's a common mistake for English speakers to ask, ¿Qué es tu nombre? When wanting to know someone's name. Since the interrogative word is followed by a verb, the Spanish verb ser, and you are not asking what is the definition of the word name, then you must use the interrogative word cuál and ask, ¿Cuál es tu nombre? The same rule applies when asking someone, what is your telephone number? You must use the interrogative word cuál and ask, ¿Cuál es tu número de teléfono? This is how you ask when, as in, when does the train arrive? Listen and repeat. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Again, how do you ask when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? This is how you ask how much, as in, how much does it cost? Listen and repeat. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Again, how do you ask how much? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuánto is a very important interrogative word to know. If you're in a shop or a restaurant in Latin America and you want to know how much does something cost, just ask cuánto. You can also ask cuánto cuesta in order to ask how much does it cost, or cuánto cuestan in order to ask how much do they cost. You may also hear Spanish speakers ask cuánto vale for how much does it cost, and cuánto valen for how much do they cost. This is how you ask someone whom you normally address by their first name, how much do you weigh? Listen and repeat. ¿Cuánto pesas tú? Pesas. ¿Cuánto pesas? Again, how do you ask someone whom you normally address by their first name, how much do you weigh? ¿Cuánto pesas? And how do you think you'd ask someone whom you normally address by señor or señora, how much do you weigh? ¿Cuánto pesa usted? Pesa. ¿Cuánto pesa? Again,
How do you ask someone whom you normally address by señor o señora, how much do you weigh? ¿Cuánto pesa usted? ¿Cuánto pesa? Keep in mind that the pronoun usted can be included for clarity or emphasis. Spanish speakers will often use the pronoun usted not just for clarity or emphasis, but also as a form of courtesy or respect. This is how you ask how. Listen and repeat. ¿Cómo? ¿Cómo? Spanish speakers will also ask ¿cómo? In order to ask what. For example, if I said something to you that you didn't understand in English, you can ask what. But in Spanish, when you don't understand someone, you ask ¿cómo? Again, how do you ask how? ¿Cómo? ¿Cómo? This is how you ask where or at what place. Listen and repeat. ¿Dónde? ¿Dónde? Again, how do you ask where or at what place? ¿Dónde? ¿Dónde? When using a verb of motion, such as the Spanish verb ir, which means to go, this is how you ask to where or to what place. Listen and repeat. ¿A dónde? ¿A dónde? Again, how do you ask to where or to what place? ¿A dónde? ¿A dónde? This is how you ask from where. Listen and repeat. ¿De dónde? ¿De dónde? Again, how do you ask from where? ¿De dónde? ¿De dónde? And how do you ask to where or to what place? ¿A dónde? ¿A dónde? This is how you ask why. Listen and repeat. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Again, how do you ask why? ¿Por qué? This is how you ask for what or for what purpose. Listen and repeat. ¿Para qué? ¿Para qué? Again, how do you ask for what or for what purpose? ¿Para qué? In English, when you have a question about people and the answer that you are looking for involves a name or names, you ask who. For example, who ate the cake? Bob ate the cake.
In these instances, in Spanish we use quién, and we use quiénes if we are seeking the names of two or more people. This is how you ask who. Listen and repeat. ¿Quién? ¿Quién? Again, how do you ask who? ¿Quién? ¿Quién? And if you are seeking the names of two or more people, how do you ask who? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Again, if you are seeking the names of two or more people, how do you ask who? ¿Quiénes? ¿Quiénes? In English, when you ask the name of a person who is the recipient of an action, we use whom. For example, whom do you love? Although in conversational English, many English speakers will simply ask, who do you love instead of whom do you love, the Spanish language is stricter when it comes to breaking rules of grammar. In Spanish, the personal a is included before quién or quiénes when you want to ask whom. The structure of the answer matches the interrogative phrase. For example, in response to the question, ¿A quién amas? Or whom do you love? A potential answer can be, amo a mi madre, or I love my mother. Notice that the personal a was included in both the question and the response. This is how you ask whom. Listen and repeat. ¿A quién? ¿A quién? Again, how do you ask whom? ¿A quién? ¿A quién? And if you are seeking the names of two or more people, how do you ask whom? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Again, if you are seeking the names of two or more people, how do you ask whom? ¿A quiénes? In English, when we want to identify the owner of something, we ask whose. In Spanish, we use the phrase de quién, or we use the phrase de quiénes when we suspect that the answer involves more than one name. De quién or de quiénes is then usually followed by some form of the Spanish verb ser. This is how you ask, whose car is this? Listen and repeat. ¿De quién es este carro? Carro. Este carro. ¿De quién es este carro? Again, how do you ask, whose car is this? ¿De quién es este carro? ¿De quién es? ¿De quién es este carro? Do you remember how to say book? Libro. Libro.
Now say this book. Este libro. Este. Este libro. And how do you ask, whose book is this? ¿De quién es este libro? ¿De quién es? ¿De quién es este libro? Again, how do you ask, whose book is this? ¿De quién es este libro? Vamos a revisar. Let's review. How do you ask, which one? ¿Cuál? ¿Cuál? Again, how do you ask, which one? ¿Cuál? ¿Cuál? And how do you ask, which ones? ¿Cuáles? ¿Cuáles? How do you ask, when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Again, how do you ask, when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? And how do you ask, how much? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Again, how do you ask, how much? ¿Cuánto? ¿Cuánto? How do you ask someone you normally address by their first name, how much do you weigh? ¿Cuánto pesas tú? ¿Cuánto pesas? Again, how do you ask someone you normally address by their first name, how much do you weigh? ¿Cuánto pesas? And how do you ask someone you normally address by señor o señora, how much do you weigh? ¿Cuánto pesa usted? How do you ask, how? ¿Cómo? ¿Cómo? And if you didn't understand what someone said to you, how do you ask, what? ¿Cómo? ¿Cómo? How do you ask, where?
¿Dónde? ¿Dónde? Again, how do you ask where? ¿Dónde? ¿Dónde? And how do you ask to where or to what place? ¿A dónde? ¿A dónde? And how do you ask from where? ¿De dónde? ¿De dónde? How do you ask why? ¿Por qué? ¿Por? ¿Por qué? Again, how do you ask why? ¿Por qué? And how do you ask for what or for what purpose? ¿Para qué? Again, how do you ask for what or for what purpose? ¿Para qué? How do you ask who? ¿Quién? ¿Quién? Again, how do you ask who? ¿Quién? And if you are seeking the names of two or more people, how do you ask who? ¿Quién es? ¿Quién es? How do you ask whom? ¿A quién? ¿A quién? Again, how do you ask whom? ¿A quién? And if you are seeking the names of two or more people, how do you ask whom? ¿A quiénes? ¿A quiénes? How do you ask whose car is this? ¿De quién es este carro? ¿De quién es este carro? Again, how do you ask whose car is this? ¿De quién es este carro? And how do you ask whose book is this? ¿De quién es este libro? This is the end of Lección 1. If you were able to get 80% or more of the responses correct in this lesson, then you are ready to move on to Lección 2. If not,
Listen to this lesson until you are able to get 80% or more of the responses correct. Fast Lane Spanish, Lección 2, Lesson 2. Let's now learn a commonly used irregular verb, the Spanish verb querer. This is how you say the verb to want. Listen and repeat. Querer. Querer. Again, how do you say the verb to want? Querer. Querer. How would you say, I want? Yo quiero. Quiero. Again, how do you say, I want? Yo quiero. Quiero. As a reminder, you have the option to say either quiero or yo quiero. The pronoun yo is often used for clarity or emphasis. By the way, depending on the context of the conversation, querer can also mean to love. For example, te quiero means I love you. But a more intense way to say I love you is te amo. Do you remember how to say the Spanish verb to eat? Comer. Comer. Now say, I want to eat. Yo quiero comer. Quiero comer. And now say, I do not want to eat. Yo no quiero comer. No quiero comer. Speaking to an amigo or friend, ask, do you want to eat? ¿Tú quieres comer? ¿Quieres? ¿Quieres comer? Keep in mind that you have the option to ask either ¿tú quieres comer? Or ¿quieres comer? The pronoun tú is often used for clarity or emphasis. Again, speaking to an amigo, ask, do you want to eat? ¿Quieres comer? Respond, yes, I want to eat. Sí, quiero comer. Now imagine that you are speaking to Señora Ramos. Ask, do you want to eat? ¿Usted quiere comer? Quiere. ¿Quiere comer? Respond, no, I do not want to eat. No, yo no quiero comer.
No quiero comer. Do you remember how to ask who? ¿Quién? ¿Quién? Now ask who wants to eat. ¿Quién quiere comer? Quiere. ¿Quién quiere comer? Again, ask who wants to eat. ¿Quién quiere comer? Respond, he wants to eat. Él quiere comer. Quiere. Quiere comer. Again, say he wants to eat. Él quiere comer. Ask again, who wants to eat? ¿Quién quiere comer? Say she wants to eat. Ella quiere comer. Do you remember how to ask when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ask when does she want to eat? ¿Cuándo quiere comer ella? Again, ask when does she want to eat? ¿Cuándo quiere comer ella? Now listen to this response. Ella quiere comer ya. She just said, ella quiere comer ya. Ella quiere comer ya means she wants to eat now. Ya is the Spanish word for now. Besides the word ya, ahora also means now in Spanish. But we will use the word ya in this lesson in order to say now. That's because in many Latin American countries, ahora and ahorita can mean in the close future. For example, in 15 minutes. You should also be aware that besides the word now, ya can also mean already. For example, ya comí, I already ate. You will also have to rely on the context of the conversation in order to know if the Spanish speaker means now or already when using the word ya. In order to say right now in Spanish, you can say ya or ahora mismo. This is how you say now. Listen and repeat. Ya. Ya. Now say, she wants to eat now. Ella quiere comer ya. And now say, I want to eat now. Yo quiero comer ya.
Do you remember how to ask where? ¿Dónde? ¿Dónde? Speaking to an amigo or amiga, ask where do you want to eat? ¿Dónde quieres comer tú? ¿Dónde quieres comer? Again, how do you ask where do you want to eat? ¿Dónde quieres comer? Do you know the Spanish word for restaurant? Restaurante. Restaurante. Now say the phrase in a restaurant. En un restaurante. Un restaurante. En un restaurante. Ask the question again. Where do you want to eat? ¿Dónde quieres comer? Respond, in a restaurant. En un restaurante. Now respond, I want to eat in a restaurant. Yo quiero comer en un restaurante. Again, say, I want to eat in a restaurant. Quiero comer en un restaurante. Now ask, when do you guys want to eat? ¿Cuándo quieren comer ustedes? Quieren. ¿Cuándo quieren comer? Again, ask, when do you guys want to eat? ¿Cuándo quieren comer ustedes? How would you respond? We want to eat now. Nosotros queremos comer ya. Queremos. Queremos comer ya. Again, how do you say, we want to eat now? Queremos comer ya. Now ask, where do you guys want to eat?
¿Dónde quieren comer ustedes? Quieren. ¿Dónde quieren comer? Once again, as a reminder, you have the option to ask either ¿Dónde quieren comer ustedes? Or ¿Dónde quieren comer? The pronoun ustedes is often used for clarity or emphasis. Again, how do you ask, where do you guys want to eat? ¿Dónde quieren comer ustedes? Say, we want to eat in a restaurant. Nosotros queremos comer en un restaurante. Queremos. Queremos comer en un restaurante. Again, how do you say, we want to eat in a restaurant? Queremos comer en un restaurante. Do you remember how to ask why? ¿Por qué? ¿Por qué? Now ask, why do you guys want to eat in a restaurant? ¿Por qué quieren comer en un restaurante? Now listen to this response. Porque tenemos hambre. She just said, porque tenemos hambre. Porque tenemos hambre means because we are hungry. In a future lesson, we will learn the Spanish verb tener. For right now, I just want you to be aware that tener hambre means to be hungry. Speaking to a friend, how do you ask, what do you want to eat? ¿Qué quieres comer tú? ¿Qué? ¿Qué quieres comer? Again, speaking to a friend, ask, what do you want to eat? ¿Qué quieres comer? And if speaking to Señor Chávez, how do you ask, what do you want to eat? ¿Qué quiere comer usted? And if speaking about a group that only consists of females, ask, what do they want to eat? ¿Qué quieren comer ellas? Quieren. ¿Qué quieren comer? And if speaking about a group that consists of both males and females, ask, what do they want to eat? ¿Qué quieren comer ellos?
quieren? ¿Qué quieren comer? Again, how do you ask, what do they want to eat? ¿Qué quieren comer? Do you know how to say fish in Spanish, as in a plate of fried fish? Pescado. Pescado. Again, how do you say fish? Pescado. Pescado. Again, ask, what do they want to eat? ¿Qué quieren comer? Respond, they want to eat fish. Ellos quieren comer pescado. Quieren. Quieren comer pescado. Again, say, they want to eat fish. Quieren comer pescado. Speaking to an amigo or amiga, say, you want to eat fish. Tú quieres comer pescado. Do you know how to say the Spanish verb to do or to make? Hacer. Hacer. Again, how do you say the verb to do or to make? Hacer. Hacer. Speaking to an amigo, ask, what do you want to do? ¿Qué quieres hacer? Again, how do you ask, what do you want to do? ¿Qué quieres hacer? You are not sure if you heard the question. Ask, what do I want to do? ¿Qué quiero hacer yo? Listen only this time. Sí. ¿Qué quieres hacer tú? Respond, I want to eat. Quiero comer. Now say, I want to eat in a restaurant. Quiero comer en un restaurante. Now, listen to this question. ¿Cuándo quieres comer en un restaurante? Say, now. Ya.
Say, I want to eat in a restaurant now. Quiero comer en un restaurante ya. How do you ask? What do you guys want to do? ¿Qué quieren hacer ustedes? Quieren. ¿Qué quieren hacer? Again, how do you ask? What do you guys want to do? ¿Qué quieren hacer? Respond, we do not want to eat. Nosotros no queremos comer. Queremos. No queremos comer. Again, how do you say, we do not want to eat? No queremos comer. If speaking to Señor Vargas, how do you ask, what do you want to do? ¿Qué quiere hacer usted? Now, listen to his response. No sé. Señor Vargas just said, no sé. No sé means I don't know. This is the end of Lección 2. If you were able to get 80% or more of the responses correct in this lesson, then you're ready to move on to Lección 3. If not, listen to this lesson until you are able to get 80% or more of the responses correct. Fast Lane Spanish, Lección 3, Lesson 3. In this lesson, we will learn some helpful vocabulary for sightseeing in a Spanish-speaking country. We will also learn some prepositional phrases in Spanish. This is how you say the phrase, to the right of. Listen and repeat. A la derecha de. De. Derecha de. La derecha de. A la derecha de. In the phrase a la derecha de, which word do you think means right? Derecha. Derecha. Again, how do you say to the right of? A la derecha de. A la derecha de. This is how you say statue, as in the Statue of Liberty. Listen and repeat. Estatua. Estatua. And how do you say the statue? La estatua.
La estatua. Now ask the question, where is it? ¿Dónde está? Está. ¿Dónde está? Now ask, where is the statue? ¿Dónde está la estatua? Again, how do you ask, where is the statue? ¿Dónde está la estatua? Listen to the male speaker's response. La estatua está a la derecha de la fuente. He just said, la estatua está a la derecha de la fuente. La estatua está a la derecha de la fuente means the statue is to the right of the fountain. Fuente is the Spanish word for fountain or water fountain. This is how you say fountain or water fountain. Listen and repeat. Fuente. Fuente. Now say, the water fountain. La fuente. La fuente. How do you ask, where is the statue? ¿Dónde está la estatua? Say, it is to the right of the fountain. Está a la derecha de la fuente. Fuente. De la fuente. Está a la derecha de la fuente. Again, how do you say, it is to the right of the fountain? Está a la derecha de la fuente. Ask again, where is the statue? ¿Dónde está la estatua? This time, respond, the statue is to the right of the fountain. La estatua está a la derecha de la fuente. Again, how do you say, the statue is to the right of the fountain? La estatua está a la derecha de la fuente. Now ask, where is the fountain? ¿Dónde está la fuente? Listen to the male speaker's response. La fuente está a la izquierda de la estatua. He just said, la fuente está a la izquierda de la estatua. La fuente está a la izquierda de la estatua means
The fountain is to the left of the statue. This is how you say the phrase to the left of. Listen and repeat. A la izquierda de. De. Izquierda de. La izquierda de. A la izquierda de. In the phrase a la izquierda de, which word do you think means left? Izquierda. Izquierda. Again, how do you say to the left of? A la izquierda de. A la izquierda de. How do you ask, where is the fountain? ¿Dónde está la fuente? Say, it is to the left of the statue. Está a la izquierda de la estatua. A la izquierda de. Está a la izquierda de la estatua. Again, how do you say it is to the left of the statue? Está a la izquierda de la estatua. Ask again, where is the fountain? ¿Dónde está la fuente? Respond, the fountain is to the left of the statue. La fuente está a la izquierda de la estatua. Again, how do you say, the fountain is to the left of the statue? La fuente está a la izquierda de la estatua. This is how you say bridge, as in the castle is near the bridge. Listen and repeat. Puente. Puente. And how do you say the bridge? El puente. El puente. Be careful not to confuse the Spanish words fuente and puente. Fuente means fountain or water fountain, and puente means bridge. So that you do not confuse the two, it may be helpful to remember that fuente starts with the letter F or F, just like the English word fountain. Keep in mind that fuente or fountain is a feminine word, la fuente, and puente or bridge is a masculine word, el puente. Again, how do you say the bridge?
El puente. Now ask, where is the bridge? ¿Dónde está el puente? Respond, the bridge is to the left of the fountain. El puente está a la izquierda de la fuente. Again, how do you say, the bridge is to the left of the fountain? El puente está a la izquierda de la fuente. And how would you say, the bridge is to the right of the fountain? El puente está a la derecha de la fuente. And how would you say, the bridge is to the right of the statue? El puente está a la derecha de la estatua. Ask again, where is the bridge? ¿Dónde está el puente? Listen to the male speaker's response. El puente está cerca de la iglesia. He just said, el puente está cerca de la iglesia. El puente está cerca de la iglesia means the bridge is close to the church. This is how you say the phrase close to. Listen and repeat. Cerca de. De. Cerca de. Instead of the phrase cerca de, you may also hear Spanish speakers use the diminutive of cerca de and say cerquita de. For example, el puente está cerquita de la iglesia. The bridge is close to the church. But in this lesson, we will use the phrase cerca de in order to say close to. Again, how do you say the phrase close to? Cerca de. Cerca de. This is how you say castle, as in the castle is near the bridge. Listen and repeat. Castillo. Castillo. And how do you say the castle? El castillo. El castillo. Now ask, where is the castle? ¿Dónde está el castillo? How would you respond? It is close. Está cerca. Cerca. Está cerca. And how would you respond? The castle is close.
El castillo está cerca. Ask again, where is the castle? ¿Dónde está el castillo? Now respond, it is close to the bridge. Está cerca del puente. Del puente. Está cerca del puente. Did you notice that the Spanish word el combines with the Spanish word de in order to form del? Del is one of the two contractions that are formed in Spanish. The other contraction is al. With the Spanish contraction al, the Spanish word a combines with the Spanish word el in order to form al. We'll learn about the contraction al in a later lesson. For now, keep in mind that the Spanish word el combines with the Spanish word de in order to form the contraction del. Again, how do you say, it is close to the bridge? Está cerca del puente. Del puente. Está cerca del puente. Now respond, the castle is close to the bridge. El castillo está cerca del puente. And how do you say the castle is close to the fountain? El castillo está cerca de la fuente. Now say, the castle is close to the statue. El castillo está cerca de la estatua. Ask again, where is the castle? ¿Dónde está el castillo? Listen to the male speaker's response. Está enfrente del monumento. He just said, está enfrente del monumento. Está enfrente del monumento means it's in front of the monument. This is how you say the phrase in front of. Listen and repeat. Enfrente de. Enfrente. Enfrente de. Instead of the phrase enfrente de, you may also hear some Spanish speakers use the phrase delante de in order to say in front of. For example, el castillo está delante del monumento. But in this lesson, we'll use the phrase enfrente de in order to say in front of. Again, how do you say the phrase in front of? Enfrente de. Enfrente. Enfrente de. This is how you say monument, as in the monument is near the bridge. Listen and repeat. Monumento. Monumento.
And how do you say the monument? El monumento. Now ask, where is the monument? ¿Dónde está el monumento? Respond, it is in front of the castle. Está enfrente del castillo. Del. Enfrente del castillo. Está enfrente del castillo. Again, how do you say, it is in front of the castle? Está enfrente del castillo. Ask again, where is the monument? ¿Dónde está el monumento? Respond, the monument is in front of the castle. El monumento está enfrente del castillo. And how do you say, the monument is near the castle? El monumento está cerca del castillo. Now say, the monument is near the fountain. El monumento está cerca de la fuente. Now ask, where is the fountain? ¿Dónde está la fuente? Listen to the male speaker's response. Está detrás de la catedral. He just said, está detrás de la catedral. Está detrás de la catedral means it's behind the cathedral. This is how you say behind or in back of. Listen and repeat. Detrás de. Detrás. Detrás de. Again, how do you say behind or in back of? Detrás de. Detrás de. This is how you say cathedral. Listen and repeat. Catedral. Catedral. And how do you say the cathedral? La catedral. La catedral. Now ask, where is the cathedral? ¿Dónde está la catedral?
Respond, it is behind the castle. Está detrás del castillo. Detrás de. Está detrás del castillo. Now say, it is behind the fountain. Está detrás de la fuente. De la fuente. Está detrás de la fuente. Ask again, where is the cathedral? ¿Dónde está la catedral? Now respond, the cathedral is behind the fountain. La catedral está detrás de la fuente. And how do you say, the cathedral is near the castle? La catedral está cerca del castillo. Now say, the monument is near the fountain. El monumento está cerca de la fuente. This is the end of Lección 3. If you were able to get 80% or more of the responses correct in this lesson, then you're ready to move on to Lección 4. If not, listen to this lesson until you are able to get 80% or more of the responses correct. Fast Lane Spanish, Lección 4, Lesson 4. Before moving on to the next topic, let's learn some more prepositional phrases that will help you express the locations of objects. This is how you say under or underneath, as in the dictionary is underneath the table. Listen and repeat. Debajo de. De. Debajo de. Again, how do you say under or underneath? Debajo de. Debajo de. This is how you say dictionary. Listen and repeat. Diccionario. Diccionario. And how do you say the dictionary? El diccionario. Now ask the question, where is it? ¿Dónde está? Now ask, where is the dictionary? ¿Dónde está el diccionario? Do you remember how to say table? Mesa. Mesa.
Ask again, where is the dictionary? ¿Dónde está el diccionario? Say, it is under the table. Está debajo de la mesa. Again, say, it is under the table. Está debajo de la mesa. And now say, the dictionary is under the table. El diccionario está debajo de la mesa. And how do you say, the book is under the table? El libro está debajo de la mesa. Now, let's learn how to say the preposition on top of. Listen and repeat. Encima de. De. Encima de. Again, how do you say on top of? Encima de. Encima de. Now ask, where is the dictionary? ¿Dónde está el diccionario? Say, it is on top of the table. Está encima de la mesa. Encima de. Está encima de la mesa. Again, say, it is on top of the table. Está encima de la mesa. And now say, the dictionary is on top of the table. El diccionario está encima de la mesa. And how do you say, the dictionary is under the table? El diccionario está debajo de la mesa. Let's now learn the names of some articles of ropa, or clothing. We will also learn how to show possession in Spanish. In both Spanish and English, you can show possession by using either possessive adjectives or possessive pronouns. Let's now learn about possessive adjectives. Just like other adjectives, possessive adjectives come before the noun that they modify. For example, mi abrigo, my coat; tu blusa, your blouse. The Spanish language has two forms of los adjetivos posesivos, or possessive adjectives: short forms and long forms. Keep in mind that possessive adjectives must agree in gender and in number with the noun that the possessive adjective modifies. You'll see what I mean in this lesson.
The short form possessive adjectives consist of a single word, and the short form possessive adjectives are mi, mis, tú, tus, su, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, su, sus. This is how you say coat, as in the coat is mine. Listen and repeat. Abrigo. Abrigo. Again, how do you say coat? Abrigo. Abrigo. This is how you say the possessive adjective my, as in my coat. Listen and repeat. Mi. Mi. And how do you say my coat? Mi abrigo. Mi abrigo. Again, how do you say my coat? Mi abrigo. This is how you say the possessive adjective your, as in your coat, when speaking to someone you normally address by their first name. Listen and repeat. Tú. Tú. And how do you say your coat? Tu abrigo. Tu abrigo. Again, how do you say your coat? Tu abrigo. As a reminder, possessive adjectives must agree in gender and in number with the noun that the possessive adjective modifies. Now say, your coats. Tus abrigos. Tus. Tus abrigos. Again, how do you say your coats? Tus abrigos. Now say the phrase my coats. Mis abrigos. Mis. Mis abrigos. Again, how do you say my coats? Mis abrigos. This is how you say jacket, as in this is my jacket. Listen and repeat. Chaqueta. Chaqueta. Again, how do you say jacket? Chaqueta. Chaqueta. This is how you say the possessive adjective your, as in your jacket, when speaking to someone you normally address by señor or señora. Listen and repeat. Su. Su. And how do you say your jacket when speaking to someone you normally address by señor or señora? Su chaqueta. Su chaqueta. Again, how do you say your jacket when speaking to someone you normally address by señor
or señora. Su chaqueta. And if speaking to Señora Rodriguez, how do you say your jackets? Sus chaquetas. Sus chaquetas. Again, if speaking to Señora Rodriguez, how do you say your jackets? Sus chaquetas. And how do you say my jacket? Mi chaqueta. Now say my jackets. Mis chaquetas. And how do you say my coats and my jackets? Mis abrigos y mis chaquetas. Again, how do you say my coats and my jackets? Mis abrigos y mis chaquetas. I want you to be aware that the possessive adjectives su and sus can mean his, her, or your when speaking to someone who you normally address by señor or señora, or when speaking to more than one person. And su and sus can also mean its or their. The context of the conversation should give you some guidance. This is how you say sweater, as in, this is his sweater. Listen and repeat. Suéter. Suéter. How do you say the sweater? El suéter. El suéter. How do you say his sweater? Su suéter. Su suéter. Again, how do you say his sweater? Su suéter. Now say his sweaters. Sus suéteres. Sus suéteres. Again, how do you say his sweaters? Sus suéteres. Now say my sweaters. Mis suéteres. This is how you say the possessive adjective our, as in, this is our favorite suit. Listen and repeat. Nuestro. Nuestro. Again, how do you say our? Nuestro. Nuestro. This is how you say suit, as in, this is my suit for work. Listen and repeat. Traje. Traje. And how do you say the suit?
El traje. El traje. Now say the phrase our suit. Nuestro traje. And how do you say our suits? Nuestros trajes. Nuestros trajes. Again, how do you say our suits? Nuestros trajes. And if speaking to an amigo, how do you say your suits? Tus trajes. This is how you say belt, as in we should fasten our belts. Listen and repeat the word for belt. Correa. Correa. Instead of the word correa, you may also hear Spanish speakers say the word cinturón for belt. But in this lesson, we will not use the word cinturón in order to say belt. Instead, we will use the word correa. Again, how do you say belt? Correa. Correa. As a reminder, possessive adjectives must agree in gender and in number with the noun that the possessive adjective modifies. Now say the phrase, our belt. Nuestra correa. Nuestra. Nuestra correa. Again, how do you say our belt? Nuestra correa. And how do you say our belts? Nuestras correas. Nuestras correas. Again, how do you say our belts? Nuestras correas. And how do you say my belts? Mis correas. And if speaking to Señora Gutiérrez, how do you say your belts? Sus correas. This is how you say pajamas, as in, I told you to put on your pajamas. Listen and repeat. Pijama. Pijama. I want you to be aware that in some Spanish-speaking countries, the word is written and pronounced as pijama. I also want you to be aware that in some Spanish-speaking countries, the Spanish word for pajamas is masculine and in other countries it is feminine. In this lesson, we will use the pronunciation pijama. And how do you think you'd say my pajamas? Mi pijama. Mi pijama. Did you notice that in Spanish, the word for pajamas is singular, pijama?
Again, how do you say my pajamas? Mi pijama. This is how you say the possessive adjective your when speaking to more than one person. Listen and repeat. Su. Su. As a reminder, the possessive adjectives su and sus can mean his, her, or your when speaking to someone whom you normally address by señor or señora, or when speaking to more than one person. And su and sus can also mean its or their. The context of the conversation should give you some guidance. Again, how do you say your when speaking to more than one person? Su. Su. This is how you say scarf, as in, I told you guys to put on your scarves because it is cold. Listen and repeat the word for scarf. Bufanda. Bufanda. And how do you say your scarves when speaking to more than one person? Sus bufandas. Sus bufandas. Again, how do you say your scarves when speaking to more than one person? Sus bufandas. This is how you say the possessive adjective their, as in, they will wash their own underwear. Listen and repeat. Su. Su. This is how you say underwear. Listen and repeat. Ropa interior. Interior. Ropa interior. Again, how do you say underwear? Ropa interior. Now say the phrase their underwear. Su ropa interior. Now say the phrase their coats. Sus abrigos. And now say their jackets. Sus chaquetas. And how do you say the phrase their belts? Sus correas. This is the end of Lección 4. If you were able to get 80% or more of the responses correct in this lesson, then you're ready to move on to Lección 5. If not, listen to this lesson until you are able to get 80% or more of the responses correct. Lección 5. Lesson 5. In this lesson, we will learn some possessive adjectives in Spanish. We will also learn the names of some items of jewelry in Spanish. Here's a list of possessive adjectives in English. My, your, his, her, its, our, their. Possessive adjectives are used in order to show ownership. In Latin American Spanish, there are basically 4 possessive adjectives: mi, tú, su, and nuestro. 3 of the above possessive adjectives only have 2 forms, singular and plural: mi, mis, tú, tus, su, sus. The possessive adjective mi, tú, and su
do not have masculine and feminine forms. That is, they stay the same, regardless of the gender of the nouns that they modify. However, the possessive adjective nuestro has 4 forms: nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. That's because the possessive adjective nuestro has singular, plural, masculine, and feminine forms. It's important to know that possessive adjectives agree with the nouns that they modify. In other words, they agree with the thing possessed, not the possessor. Here are some examples. Mi revista, my magazine. Mis revistas, my magazines. Nuestra casa, our house. Nuestras casas, our houses. Let's learn now the names of some jewelry items while learning possessive adjectives. This is how you say watch, as in, he's wearing a gold watch. Listen and repeat. Reloj. Reloj. And how do you think you'd say the watch? El reloj. El reloj. Now, I want you to say my watch. Mi reloj. Mi reloj. And how do you say it's my watch? Es mi reloj. Es mi reloj. Now, say it's not my watch. No es mi reloj. Now, I want you to say my watches. Mis relojes. Relojes. Mis relojes. Since possessive adjectives agree with the nouns that they modify, you say mi reloj for my watch. But you must say mis relojes for my watches. Again, how do you say my watches? Mis relojes. Mis relojes. And how do you say they are my watches? Son mis relojes. Now say they are not my watches. No son mis relojes. This is how you say bracelet in Spanish, as in, she's wearing her favorite bracelet. Listen and repeat. Pulsera. Pulsera. And how do you think you'd say the bracelet? La pulsera. Speaking to someone who you normally address by their first name, say the phrase your bracelet. Tu pulsera. Tu. Tu pulsera. Again, when speaking to someone you normally address by their first name, how do you say your bracelet?
Tu pulsera. And how do you say, it's your bracelet? Es tu pulsera. Now say, it's not your bracelet. No es tu pulsera. Now I want you to say, your bracelets. Tus pulseras. Tus. Tus pulseras. Again, how do you say, your bracelets? Tus pulseras. Tus pulseras. And how do you say, my bracelet? Mi pulsera. Now I want you to tell me, how do you say, my bracelets? Mis pulseras. Mis. Mis pulseras. This is how you say chain in Spanish, as in, he's wearing a gold chain on his neck. Listen and repeat. Cadena. Cadena. And how do you think you'd say the chain? La cadena. Speaking to Señor Ramírez, how would you say your chain? Su cadena. Su. Su cadena. Su has the following meanings: his, her, their, and your, when speaking formally. Usually, it will be clear from the context of the conversation if su means his, her, their, or the formal possessive adjective for your. However, if the meaning of su is not clear from the context of the conversation, a prepositional phrase is used in place of su. Some of the prepositional phrases that may replace su are de él, de ella, de usted, de ellos. For example, estoy llevando el reloj de él. I am wearing his watch. La abuela tiene la pulsera de ella. The grandmother has her bracelet. Él perdió la cadena de usted. He lost your chain. Yo vendí los aretes de ellos. I sold their earrings. Again, if speaking to Señor Ramírez, how do you say your chain? Su cadena. And how do you say it is your chain? Es su cadena. Now say, it is not your chain. No es su cadena. And if speaking to Señor Ramírez, how do you say your chains?
sus cadenas. Sus cadenas. Again, how do you say your chains? Sus cadenas. And if speaking to Señor Ramirez, how do you say your watch? Su reloj. And if speaking to Señora Ramirez, how do you say your bracelets? Sus pulseras. Now, I want you to say her bracelets. Sus pulseras. Did you remember that su has the following meanings? His, her, their, and the formal possessive adjective for your. Although su can also mean the possessive adjective their in conversational Spanish, you are more likely to hear Spanish speakers say the phrases de ellos or de ellas. Now, I want you to say his watches. Sus relojes. This is how you say earrings, as in, she's wearing an expensive pair of earrings. Listen and repeat. Aretes. Aretes. And how do you think you'd say the earrings? Los aretes. And if referring to just one earring, how do you say the earring? El arete. Besides the Spanish word arete, you may also hear Spanish speakers using the word pendiente in order to say earring. But in this lesson, we will use the word arete in order to say earring. Again, how do you say the earrings? Los aretes. How do you think you'd say our earrings? Nuestros aretes. Nuestros. Nuestros aretes. Again, how do you say our earrings? Nuestros aretes. Now say they are our earrings. Son nuestros aretes. Now say they are not our earrings. No son nuestros aretes. And if referring to just one earring, how do you say our earring? Nuestro arete. Nuestro. Nuestro arete.
Again, how do you say our earring? Nuestro arete. How do you think you'd say our bracelets? Nuestras pulseras. Nuestras. Nuestras pulseras. Again, how do you say our bracelets? Nuestras pulseras. Did you remember that the possessive adjective nuestro must match the gender of the noun it modifies? So, in order to say our earrings, you must say nuestros aretes. And in order to say our bracelets, you must say nuestras pulseras. Now tell me, how do you say our chains? Nuestras cadenas. Referring to just one chain, tell me, how do you say our chain? Nuestra cadena. This is how you say ring, as in, she is not wearing a ring on her finger because her ring is in the pawn shop. Listen and repeat. Anillo. Anillo. And how do you think you'd say the rings? Los anillos. Besides the Spanish word anillo, you may also hear Spanish speakers use the word sortija in order to say ring. But in this lesson, we will use the word anillo in order to say ring. And by the way, the Spanish phrase for pawn shop is casa de empeños, and the Spanish verb for to pawn is empeñar. Now I want you to say my ring. Mi anillo. Mi anillo. Again, how do you say my ring? Mi anillo. Now tell me, how do you say my rings? Mis anillos. Speaking to an amigo or amiga, how do you say your ring? Tu anillo. Tu anillo. Again, how do you say your ring? Tu anillo. Now tell me, how do you say your rings? Tus anillos. Speaking to Señor Vázquez, how do you say your watch? Su reloj. Su reloj. Now tell me how to say his watch. Su reloj. Did you remember that Sue has the following meanings? His, her,
their, and the formal possessive adjective for your. Now I want you to say his rings. Sus anillos. And how do you say her rings? Sus anillos. And how do you say our earrings? Nuestros aretes. Nuestros aretes. You may find it helpful to know that the Spanish word for jewelry is joya. The Spanish word for jewelry store is joyería. And the Spanish word for jewelry box is joyero. Joyero can also refer to someone who sells or designs jewelry. This is the end of Lección 5. If you were able to get 80% or more of the responses correct in this lesson, then you are ready to move on to Lección 6. If not, listen to this lesson until you are able to get 80% or more of the responses correct.